sandy soil, the rate is about 100 to 1,000 millimeter per day. For concrete lining in good condition, 25 to 50 millimeter per day. But if the concrete lining is in poor condition with cracks, for example, we have more than 100 millimeter per day of water level drop. For a geomembrane well installed, the water level drop is 0.1 to 1 millimeter per day. If the geomembrane is poorly installed, it is 1 to 10 millimeter per day. But in the case of a geomembrane with large hole, it is as bad as if there is no lining, of course. So we can see that the water level drop is 100 times lower with geomembrane than with concrete for proper installation, of course. Now, after noting that data on leakage from reservoirs and from canals are consistent, one may ask the question, how effective are geomembranes for controlling leakage in a case of dams? To answer these questions, we need to understand that the situation of dams is different from the situation in reservoirs and canals. In the case of dams, water is in contact with the ground. Seepage into the ground cannot be controlled unless, of course, the reservoir of the dam is lined with a geomembrane. And also, leakage at the periphery of the face of the dam is difficult to control. Now, a tentative answer regarding the effectiveness of geomembranes in controlling leakage in a case of dams can be obtained by reviewing data from dam rehabilitation and comparing leakage rates before and after rehabilitation of the dam with a geomembrane. This is only a tentative answer because some of the water, as I said, is flowing around the geomembrane periphery and reaches the monitoring system. Data from 8 dams rehabilitated using a geomembrane show that the leakage rate ratio before and after rehabilitation ranges between 4 and 1,200, which is a very wide range, but most typical ratios are between 10 and 100. The wide range is probably due to different conditions at the geomembrane periphery, but clearly this slide shows that there is a significant reduction of leakage when a geomembrane is used at the upstream face of a dam. So in conclusion, the use of a geomembrane liner is a very effective way to control leakage and contain water in the case of reservoirs, canals, and dams. But since there is always a risk of leakage through a liner, even a geomembrane, there is a solution for cases where quasi-zero leakage is required. This solution is a double liner system. A double liner system consists of 2 liners, primary liner and secondary liner, separated by a drainage layer acting as leakage collection and detection layer. Here is a schematic representation of a double liner system. We see the primary liner, the secondary liner. Voici le primaire, le secondaire. Voici donc la possibilité de détection
in 1973. Voici donc le schéma original qui a été publié en 1973. C'est écrit en français, donc cela veut dire ce que cela veut dire. Nous avons donc les initially given to the secondary liner. And this voilà, les noms ont changé depuis, bien sûr, les appellations, mais le système reste le même. Ce qui a changé, c'est seulement la terminologie. Whereas the secondary liner is only exposed to very low head. On voit par exemple que les caractéristiques essentielles, c'est donc le tout petit, la petite pression sur la ligne secondaire, ce qui garantit très peu de ruissellement vers le sol. Et voici donc un cas d'étude du la première ligne double qui a été construit il y a longtemps avec 2 géomembranes et qui est encore en service. Et l'étude géotechnique a montré que le ruissellement du réservoir peut donc impacter la stabilité de la pente. Il y a eu donc une usine chimique qui était en aval et qui courait des risques énormes. Donc, pour minimiser le ruissellement dans le sol et donc pour éviter l'instabilité pente, ce système a été showing the cross-section of the double liner. We see the primary liner, which is a butyl rubber geomembrane, bituminous geomembrane as the secondary liner, a needle punch non-woven geotextile cushion to protect the primary liner from the gravel stabilized with mortar used as leakage collection and detection system. And finally, we have a pipe for leakage collection. Here we see the placement of the secondary liner, a bituminous geomembrane. We see here the leakage collection and detection layer, which is a layer of gravel stabilized with a small amount of mortar because of the steep slope and placed directly on top of the bituminous geomembrane secondary liner. We see here the completed leakage collection and detection system and the selection of the mass per unit area of the geotextile, which was placed on the gravel to protect the geomembrane, resulted from pressure vessel test where the geomembrane geotextile system was tested on a sample of the mortar stabilized gravel. Such tests are common today, but they were not common in 1973 when we designed this double liner system. We see here a view during construction showing the butyl rubber geomembrane primary liner on top of a non-woven geotextile, which is itself on top of the leakage collection and detection layer. Here is the completed reservoir, and during 47 years, the performance has been very good. Only one incident happened. Leakage was detected by the leakage collection and detection system 30 years after construction. The leak was near the water intake structure, which is not surprising because this is an area of stress concentration. The leak was patched by divers and the reservoir is still in service today.
47 years after construction. Regardless of the type of geomembrane liner, single liner or double liner, the number and the size of holes in geomembrane should be minimized. The largest number of holes and the largest size of holes in geomembranes occur during the placement of materials on top of the geomembrane. To minimize holes, it is necessary to properly select the geomembrane and the geotextile protection for proper resistance to puncturing. And the selection can be done experimentally. In fact, it is easy to perform full-scale tests in both the laboratory and in the field. The test in the laboratory and in the field can be conducted with the geomembrane alone or with the geomembrane protected and using different geotextiles. Therefore, selection of the geomembrane and its geotextile protection can be done objectively. Here is schematically a full-scale laboratory test with a mechanical load, here with a geomembrane only, here with geomembrane and geotextile. This is here another type of test. This vessel is used to apply water pressure. Here we see a specimen of geomembrane after the test, and we can decide at this point if it is acceptable or not. It is important to note that standard puncture tests, which measure only the strength and under unrealistic conditions, are irrelevant. I want to give an example of extensive field tests that were conducted to evaluate the geomembrane resistance to puncturing and evaluate the protection by geotextile. These tests were conducted at the Rosa Reservoirs in Morocco. Here is the cross-section of the liner used at these reservoirs. The protection is ensured by rocks, which are placed on rounded gravel, and we have then the geomembrane between two geotextile and again gravel underneath. We see here the installation of the geomembrane between two geotextiles. Covering the geomembrane was necessary for protection against exposure to sunlight and weather, protection against wind uplift and wave action, and protection against animals. Here we see one of the field tests. Several configurations with different loads and different geotextiles were tested, and a tested configuration is rejected if it induces a puncturing mark that reduces the thickness of the geomembrane by more than 0.1 millimeter. And we see here in one of the tested configurations, this configuration was rejected because the puncturing mark we can see on the right of the photo was deeper than 0.1 millimeter. But in many projects, tests are not done. So the design engineer has to choose from a wide range of non-woven geotextiles with different thicknesses, which are related to the mass per unit area of the geotextile. In those cases, the geotextiles
is selected based on experience and local practice. But for the selection of the non-woven geotextile, there is wide discrepancies between practices in different countries. For example, here are values of mass per unit area of the geotextiles used in different countries. In the United States, 500 grams per square meter is considered heavy. But in Europe, 1,000 grams per square meter is often used. And in technically advanced cases, 2,000 grams per square meter are used in some cases. I will show you an example. On the face of a masonry dam, a very heavy non-woven geotextile was used between the masonry and the geomembrane used for the rehabilitation of that dam. And the geotextile used as a mass per unit area of 2,000 grams per square meter. Now, there are different types of geomembrane protection. With the Rosa Reservoir, we have seen a geomembrane protection by gravel and rocks. But there are other types, for example, concrete slabs, which is rare in reservoirs, but frequently used in canals and dams. Also, geosynthetic systems, such as a geocell, which can be filled with soil or concrete. Here are a few photos from a large dam lined with a geomembrane. We see here concrete placed on top of a geotextile. It is constructed in alternate panels with joints, so we can see the geotextile at this phase. And the geotextile is independent from the geomembrane, which is under it, to allow free movements if needed. There is no stability problem on this dam. We see the construction of the concrete slabs, and here detail, and the slab was 14 centimeters thick. Another type of protection is a geocell placed on top of a geomembrane for its protection, and it is filled with soil, which allows the growth of vegetation. And here, the geocell is filled with concrete for geomembrane protection. As mentioned earlier in this presentation, the quality of geomembrane installation is essential to minimize the number and the size of holes in geomembranes. And to ensure the quality of geomembrane installation, construction quality assurance and electrical leak location are essential. Construction quality assurance consists of inspections and measures taken by a team independent from the geomembrane installer during installation of the geomembrane, and also, importantly, during placement of the overlying material. Among the many construction quality assurance activities, which we do not have time to describe them here, two activities are aimed at finding holes in the geomembrane. First, non-destructive tests on seams to find gaps in the seams, and visual inspection of the entire geomembrane liner to find punctures and tears in the geomembrane and gaps in attachments of geomembranes to structure. We see here on the left non-destructive testing of seam, and on the right visual inspection of a geomembrane. But experience shows that seam testing and visual inspection
are generally not sufficient because they miss a number of holes. Furthermore, these methods, of course, do not find geomembrane holes that are caused by the placement of materials on the geomembrane. So to find most geomembrane holes, it is recommended to perform electrical leak location surveys in addition to construction quality assurance. The principle of electrical leak location surveys is simple. Most geomembranes are electrical insulators. Therefore, electric current will pass if there is a hole in the geomembrane or a gap in an attachment to an appurtenant structure. In the past 2 decades, the electrical leak location technology has made significant progress. So today, it can be performed on a bare geomembrane, which is a geomembrane not covered or not yet covered, on a geomembrane underwater, and on top of a layer of soil placed on a geomembrane. We see here electric leak location on a bare geomembrane and electric leak location survey on top of a layer of soil overlying a geomembrane. Now, when the geomembrane is designed to be covered by a layer of soil, it is important to perform an electrical leak location survey not only after geomembrane installation, when the geomembrane is still uncovered, but also after placement of the soil layer, because holes in the geomembrane are often caused by soil placement. This is an example of a very large construction damage found using electrical survey done on top of a soil layer. Finding such large holes is easy with electrical leak location survey performed on top of a soil layer overlying the geomembrane. It is more difficult to find small holes, but the technology has made great progress, and now millimetric holes can be found even under half a meter of soil. In conclusion of this presentation, I will say that we have shown today that geomembranes are far superior than all other materials for water tightness. Thus, by using geomembranes and other geosynthetics to contain water, we act in a way that is beneficial to society at large, because water is one of the great challenges of the 21st century. However, there is more than that. The reason for the extraordinary success of geomembranes is absolutely fundamental. To contain water in reservoirs, dams, canals, it is necessary to use a liner, which is a two-dimensional material. But nature does not provide two-dimensional material. Natural materials are essentially three-dimensional or three-directional, as we can see from these two photos taken in Africa. Since nature does not provide two-dimensional materials, synthetic materials must be used, and these are the geosynthetics. For this fundamental reason, because they are the only two-dimensional construction materials,
Geosynthetics, in particular geomembranes, are the obvious solution for water containment and water conservation. Thank you. Thank you, Dr. Giroux. I'm taking the microphone. I think Dr. Fakari is also in the room, in the physical room. So I'm not sure how many attendees we have in the room, but I see we have a number of people attending online, so that is very good news. To continue with the session, we are a little bit late compared to our schedule, so we have to really focus on progressing. We have a series of presentations. The next one is by Alberto Squero. Alberto Squero is from Carpi in Italy. He's a manufacturer of PVC geomembranes, has an extensive experience. I will reduce his introduction to the most important. He's been the CEO, actually, of the Carpi Tech Group since 1995. And he's been involved actively on the structure of this industry, of the geosynthetic industry, by contributing to the ICOLD, to the IGS, etc., etc. So Alberto has authored also about 200 papers, mainly in hydraulic structures. So he's really somebody who can contribute to this workshop. So now I'm going to leave the speaker to Alberto. If you can present us your paper on PVC geomembranes for dams and reservoirs. Hello. Good morning, Erica. Hello, everybody. Can you hear me? Yes, everything works well. Can I start? Yes, please. Okay. Okay. The title of my presentation is PVC geomembranes for dams and reservoirs. Among the large family of geomembranes, PVC geocomposite has a very long record of successful application in dams, reservoirs, canals, hydraulic tunnels, and shafts, both in exposed and covered position. The geocomposites consist of a 2 to 4 mm thick PVC geomembrane. It bonded during manufacturing to a polypropylene geotextile. The geomembrane provides watertightness, the geotextile anti-puncturing resistance, and dimensional stability. These type of PVC geocomposites are flexible, impermeable, extremely robust, and they provide long durability. Key properties of a geocomposite are flexibility with the ultimate deformation in the range of 300%, durability, long functional life even when exposed in severe environment, more than 40 years from field experience in the Alps at 2,000 meters elevation, or more than 100 years from analytical extrapolation of accelerating aging tests. And they have a steady performance in cold and hot climates. PVC geocomposite is capable to deform, reducing stresses in the material. We can see the elasticity and the flexibility. PVC geomembranes are tested in very aggressive substrates in hydraulic vessel, and where the pressure vessel can apply pressure up to 250 meters. And normally is used a rock pizza. We can see that the very flexible PVC geocomposite conforms to the substrate distributing the load, and the PVC geocomposite, very flexible and resistant, is not punctured at 100 meters hydrostatic head. They resist to the impact. We can see a case in a dam in the United States of placing of very heavy rocks in Austria. Big question, expose or cover a geomembrane? The progress in the chemical and manufacturing fields allows producing high-performance geomembranes. First exposed
installation started more than 40 years ago. Data from the field showed that behavior of exposed geomembranes after more than 40 years is still good. Some exposed geomembrane manufactured today with modern techniques provide expected durability exceeding 100 years when fully exposed. Therefore, selection of exposed or covered geomembrane is a design choice, not only based on expected durability. For exposed geomembrane, the crucial aspects are the geomembrane itself must resist to the applied loads, and the anchorage system must be adequately dimensioned. The loads are for the wind for the uplift, the subgrade for puncture, burst, differential settlements, the action of floated debris and ice, the environment, UV, high temperature, cold temperature, impounded water, the current, the waste, the chemical of the water, and the resistance to back pressure and the drainage capacity. PVC geomembranes have been used in rehabilitation of existing dams of all types and in new construction. They have been used for rehabilitation of dams underwater. There are different anchoring systems used. Why a dam needs a waterproofing system? Infiltration of water through the dam deteriorates the structure and affects the stability. The waterproofing system might intersect the seepage and drain it out. Geomembranes in dams is not a new solution. They have been used in large dams since more than 60 years and installed on more than 350 large dams worldwide. ICOL, the International Commission of Large Dams, has issued the 3 themes bulletins, the most recent in 2010. For concrete face rock-filled dam and asphaltic face rock-filled dams, the anchoring system consists typically of lines of stainless steel profiles bolted to the surface. On granular substrates, the face anchoring system generally relies on embedded strips of geocomposite or point anchors. Drainage and discharge is designed in function of the type of structure. We have some cases here of concrete dams. Lago Nero in Italy was lined with exposed PVC geocomposite in 1980. After 40 years in operation, it is still in full service and no maintenance required. Cignana Dam in Italy, 31 years in operation. Or this dam in Austria and in Italy, which are part of pump storage schemes with exposed PVC geocomposite. They have been used on multiple large dams, like this one in Belgium or this other one in the United States. They have been used in dams affected by alkali aggregate reaction, like at Chambon in France, with the exposed PVC geocomposite. Masonry dams have a very aggressive surface. A geotextile, usually 2,000 grams per square meter, is installed on the upstream face to protect the geomembrane against puncture. We look here at the rehabilitation of Kadampara Dam, where the leakage before the works was 380,000 liters per minute. We can see the quantity of leakage in the gallery of the dam, and the dam completed with the rate of leakage reduced from 38,000 to 80 liters per minute, because not all the surface of the dam was possible to be lined. If they have been used in a new RCC dam as part of the design, we have a Miela 1 RCC dam in Colombia, 188 meters high, at the time the highest RCC dam in the world. Or Olivenheim RCC dam, the first RCC dam in the United States, built in a seismic area in the San Diego region. They've been used for the repair of concrete face rock-filled dam, like at Pecini Agui in Romania, or at Yacambú in Venezuela, 160-meter high dam. We can see the picture before the repair and after the repair with the exposed PVC geocomposite. Then be used also for repair of asphalt concrete face rock-filled dam, like at Moravka in Czech Republic, or in earth-filled dams, like at Vaite in French Polynesia,
where the PVC geocomposite is anchored to the face by means of deep earth anchors capable to resist the wind velocity of more than 200 kilometers an hour. In new rockfill dam, the geomembrane is being installed by using PVC geomembrane strips anchored to the extruded curves. We can see the extruded curves, the PVC anchoring lines, and the deployment of the exposed PVC geocomposite. Here is a dam in Laos. Or this one is in Iran, built in 2 stages. Las Bambas in Peru is also with an exposed PVC geocomposite. The project is ongoing, and when finished will be 235 meters high. Another method of anchoring the geomembrane is by embedding strips in anchor trenches. Trenches are excavated at slopes and bottom. PVC geomembrane is embedded in the trench and ballasted with porous concrete or soil. Waterproofing PVC liner is welded onto the PVC geomembrane strip. Here we have an application of this solution at Bulga Dam in Australia with the exposed PVC geocomposite. And they have been also used as in replacement of a central clay core for a rockfill dam to build, for instance, with the zigzag configuration, this comfort dam 50 meters high in Ethiopia. Exposed PVC geomembrane have been used to repair rockfill dam underwater. We have a look here at Turimiquire concrete face rockfill dam in Venezuela. We can see the big amount of leakage before the works. The installation was totally performed underwater. We can see the installation of anchoring stainless steel profiles on the left and the installation of geogrid, geotextile, PVC geocomposite on the right. And the result is on the left before the repair and 1 year later after the repair has been completed. A similar case is the buttress dam of Studena, a dam for water supply and irrigation in Bulgaria. All the works have been carried out underwater, even during winter conditions. We can see the divers at work, and the exposed PVC geocomposite has been used also for repair of existing dams, like, for instance, the cracks at the Platanovisi Dam in Greece. We can see again before and after the repair. In reservoirs, PVC geomembrane has been used in rehabilitation and new construction. All types of use of reservoir have been enjoying the geocomposite. Mainly exposed application and different anchoring system used. We have the case of a drinking water reservoir in Florida, United States, or for irrigation and hydropower in Reunion, or for irrigation and hydropower in Guadeloupe in Central America. They have been used very often for rehabilitation of hydropower reservoirs. This is a very nice reservoir in France for Electricité de France, or for pump storage scheme like this one in Portugal, recently completed. As mentioned by Professor Giroux, they have been used also for big reservoir, like for the Panama Canal extension, where 650,000 per meter of geomembrane, of geocomposite have been installed instead of concrete, with an expected durability exceeding 100 years. There are several ways to anchor the geomembrane in reservoirs. We have the anchoring in trenches, like at Gurang in Iran, or anchoring in trenches and pretensioning, like it was done in some portion of the Panama Canal water-saving basin. They have been used also with tensioning profiles with deep grouted anchors, or with the punctual deep anchoring in soil and deep grouted anchors. And thank you for your attention. Another time, I will speak about use of PVC geomembranes in canals, hydrotunnels, shafts. Thank you very much.
Thank you, Alberto. Very, very instructive presentation on the PVC geomembrane for canals, for reservoirs and dams. So very good. Our next presenter is Catherine Tarnowski. Catherine is with Solmax, the manufacturer of HDPE and LLDPE geomembranes. She's active in Europe and Africa, EMEA region. And so Catherine has experience in quality control, in testing, in design, to represent Solmax. So she has a fantastic experience with almost 20 years behind her in this field. So Catherine, if you can, you look much younger though. If you can, Catherine, progress with your presentation. Thank you, Eric. Can you see my screen? Not yet. Oh, okay. I think it should work now. Yes. So, why is it weird? Beside the minus, I see. Oh, okay. Okay. You see it now. Perfect. Thank you. So I will talk today about 40 years of water conservation with polyethylene barriers. So we are now about PVC, and we are a manufacturer for mainly polyethylene geomembranes, and they have been used in irrigation structures all over the years as well. While I was searching in the internet, I was finding that irrigation manuals were available in very, very early stages. This was from the Internet Archive, so the whole manual could be reviewed there. So it was not ignored that we have a scarcity of water and a growing population, and therefore in very early stages, it was considered to have irrigation ponds. We have to consider that only 3% of our world water, of the water which we have, is fresh water, and from that we can only access 1% to use it. So we have to keep it safe. The history of polyethylene pond lining started very early, and in 1966, in principle, the starting point was for HDPE in South Africa. There was a manufacturer who was able, he saw the needs of the farmers, which had leaking dams, and he was sorting the problem with a 2 meter wide LDPE product with very, very thin surface. And he had then the great idea that there must be something more which is required from the market, to have a more robust product, to have a higher width product, and to have also something which can be welded by a good technology and not to be bonded or just stick to something which serves only for a while. So the idea was generated, and it's coming from the agriculture sector. Thicker liners were needed in order to make it safe and workable, and the wide widths in order to reduce the amount of seams. So then co-extruded blown film HDPE geomembranes were starting 1967 in South Africa, still being relatively thin to that time, 0.5 millimeter, but 12 meter in width. And at a later stage, flat cast HDPE geomembranes were developed. That's the second technology. And even thicker geomembranes could be produced from that time, ranging up to almost 4 millimeter. And the welding equipment to that time was homemade, as you can see on the slide. It's a very, very old welding device built in the factories of the manufacturers who were also installing the geomembrane then.
Irrigation today. In Morocco, 80% of the arable lands are located in arid and semi-arid areas. 20% of this land is only irrigated at the moment. And geosynthetics has a potential to build production efficiency and sustainability for such projects. So to build a really good pond structure. So I found this number in 2018, 560,000 hectares of agriculture land in Morocco are irrigated, and agriculture has a big impact on the economy. So that's to be considered, and geosynthetics can support this. An irrigation pond today is helping the use of irrigation ponds has proved to be an efficient alternative for increasing the availability and also the quality of water resources for irrigation and contributing to the sustainability of agriculture. Now using geomembranes in such pond, and you can see here, this is a reservoir in Israel using 1.5 millimeters HDPE liners. A correct installed pond will provide surety of water supply and the effective utilization of the water. The geomembranes, as we heard already, are supporting the above because they are securing against water leakage, they prevent the soil erosion, and they secure clean water. There are some basic considerations to be taken when building such pond. It needs a smooth and level compacted surface. It might need a protection layer, which we learned is a geotextile. The water level in the pond and the groundwater table have to be considered. The wind uplift needs to be considered. Gas drainage below a geomembrane liner might be a good idea, should not be ignored. And penetrations into that in and outlet structure, as we had heard from Professor Giraud already, is a critical point in the design and should be considered carefully. And it is of advantage using something with the same raw material. For example, concrete structures can be lined with polyethylene concrete protection liners. The slope design is to be considered very carefully. It can be steep berms or shallow steep slopes, and then you have to think about berms in it, or you can have shallow slopes in it. A good measure is always that when you build such large ponds, and even if you build small ponds, to keep the animals away from such an application and to build fences. And therefore, I would also like to highlight that smooth or textured geomembranes are available. And typically, textured geomembranes provide more friction and they are used for the design. But in some cases, it helps also to consider them for some safety conditions, maybe only for animals. The relevant properties for the geomembrane in such a pond structure is that they have to be UV resistant if they are exposed. They shall be resistant towards leaching from the water. They have to be root resistant. They have to be resistant against rodents, which is really a case to be considered. They shall be robust, durable, and at the same time flexible. And a good thing is if they are repairable even after years of service in case of a leak. Sufficient thickness of such a product is a key factor for some of the above properties. PE has proven to be such a product, and it reaches all these properties which are addressed there. And the thing is that a polyethylene is a relatively simple structure only, and therefore it can be protected against UV radiation by adding stabilizers and by adding color fillers. Typically it was carbon black, but you can achieve the same with a white pigment in it. And the good thing is they are very unattractive for rodents, for roots, because they are having nothing which is attractive for as a nutrition into the geomembrane. The installation of the product looks nowadays
different. We had already seen a very small welding device, and you can see a small welding device on the right picture as well. On the left picture shows that there is a preparation of a test seam, because you want to assure that your weld device is functioning properly on the site, that there is sufficient energy to do the welding, that the environmental conditions allow to do so. And then the welding on the site can begin. There are two welding, general welding procedures for polyethylene geomembrane. One is the hot wedge welding, and you can see it schematically on the right side. There are two tracks of seams with a channel in between, and the other procedure is extrusion welding, and extrusion welding is then used when you cannot execute the hot wedge welding because you have to patch something, or you have construction details which do not allow to use the automated procedure. Once you have executed the welding works, the seams can be tested and must be tested to assure that they are tight. A double hot wedge weld seam can be tested with air pressure test, and the extrusion weld will be tested with vacuum box testing. This together is not enough to test them, because this is what the installer shall do himself. But as we heard and learned already, it is always good to have someone, a third party, who is also monitoring what's ongoing there. Further to this, there can be the test seams can be tested in peel and shear tests. And you can also cut samples out of this liner system. And as a good measure, it is good to take them from the end of such a seam and not typically to make a hole in the middle of it. And there are further testing procedures like ultrasonic testing, which can show that the weld is even over the whole liner, over the whole length of the liner. I would like to highlight that there are advantages in polyethylene geomembranes using functional layers into the product, and one of such a functional layer is just a white surface. A white surface was developed for polyethylene geomembranes because it was known that polyethylene under UV radiation will have a thermal elongation, because the liner heats up and it will elongate under the heat. Then once it is installed on site, it will then therefore create waves, and waves we don't want. We want intimate contact to the soil in order to have a safe design, in order to have no damages. And that was the reason to develop that. The picture here shows two surfaces, a black one is with smooth and textured, and white also with smooth and textured. That was the reason why it was developed. But then it turned out that such a surface has a lot of more benefits, and that's what we know today, and that's why this is getting a success. With the white surface, we have a prolonged installation time, allowing for a faster execution of the project, which is good. Further, there are enhanced, and the reason is because the black geomembrane heats up easily to 70 degrees just in hot climates, and even higher, whereas the white stays between 40, maximum 50 degrees. So that is 20-degree difference. So you have enhanced working conditions, or you have a prolonged working window on the geomembrane. The white surface, being just a part on top of the geomembrane, allows also for an easier damage detection. And then the cooler surface temperature of the geomembrane itself allows in principle also for cooler water temperature, reducing the algae growth and the evaporation in such a pond might be a big advantage for irrigation ponds. And doing so, with the reduced surface temperature, the reduced temperature of the liner, it gets an enhanced service life. So this is one example of a functional layer. You can also have other layers, like you see here, the blue color. You can put something, you can also have a conductive layer into a geomembrane. So variations of that is possible because it's a co-extrusion process. So 3 layers are extruded in one time, and therefore you can have different features in each of the layer.
I would like shortly to highlight that also a lot of other pond applications are built with polyethylene geomembranes since all the 40 years. You can see on the left side an agriculture pond. This is for liquid manure. And on the right side, you see a mining application. And in mining application, it's the storage of pure water, it's of processed water, and it can be also chemicals which are stored into such pond applications. You can also build nice applications with it at the typical skiing ponds in the Alps, and you can see what can be realized with geomembranes and such, even in such heights, and it's securing slope stability that this pond is not leaking, so there is no endangering with it. And on the left side, you see a nice water skiing area. So geomembranes are a success story also in that areas. It's not only an irrigation. It was already addressed now that pond applications can be covered, and covering the pond applications can be done for different purposes. For irrigation water, it might be to reduce the evaporation again. It might be to keep the water very clean. But in chemical applications, it could be also used to have less odor for the environment. So there are multiple solutions possible with geomembranes. And having said this, I would like to thank you. And geomembranes are also a pleasure for the animals in some cases. This is also a polyethylene one. Thank you. I think this one, like the geomembrane, that maybe the cows walking on the membrane would have a different interaction. So what's interesting is that many people see the HDPE geomembrane as a black, thick material, but what you're introducing here is that there is many, many more options, and white seems to be a very strong avenue there. So that's interesting. Okay, thank you for we're still on time, so that's good. We're going to continue with Kent von Maubeuge from Naue. Naue is a German manufacturer of polyethylene, of geosynthetics, and they do many, many different products. Everybody in the geosynthetic industry knows Kent. Kent is involved everywhere. He's a very strong advocate of geosynthetics. He's very active in conference organization, in standardization. He's really a master of structuring this industry. So one of his recent achievements is a guide for the design of barrier system in the ISO WG6, TC221 WG6 committee. So without further time, Kent, if you can present your information on geosynthetic clay liners. Thank you very much, Eric. Luckily, nobody sees that I got red now. Thanks for the introduction. I assume you see my slides, just to confirm. Yes. Okay, hello everyone. Thanks for the introduction. I would just like to point out some initiatives which are ongoing at the moment, which on the bottom side of the first slide is we have the IGS Foundation, which I was just nominated to the Board of Trustees, and that's a good place for students or for education to get some funding and get some support for geosynthetics, educating geosynthetics. And there's also on the bottom the Testing Innovation Fellowship Program, which IGS North America and ASTM brought up. So I just wanted to point that out, that those who are interested should have a look at that. But let's go into the content of my presentation. First of all, I'll do a short introduction on water stress and rainfall. Then I'll talk about the ISO guide. Surprised that Eric brought that up already. Some failures, then some solutions which are sustainable and resilient. Multi-component GCLs could be an improved sustainable solution, and then summaries and questions I don't think we will have today anymore. So let's start what's happening in this world right now. I don't only have this from the internet, I also have an own testing plot where we see that the amount of rainfall coming down worldwide is typically in each area the same. However, the intensity per day or per week gets much stronger, and this causes some problems because the designs for many structures, whether it's a canal, a dam, a water containing, a river embankment, whatever it is, it could be that we will have much more water coming down because the intensity is increasing. So we need some solutions to improve this.
And as we also see is that water is a very valuable tool, not only today, but it will be much more of importance in future. You can see those countries which have are red highlighted here, they will have little water. So saving the water and storing the water in such a way that we have no leaks in those applications is going to be enormous important for the future. And geosynthetics can help you a lot. Now, this design guide, which was mentioned, and which is the design using geosynthetics, it's part number 9, which is on barriers. There are others on protection layers, on filtration, erosion control, and many other applications. The reason why we made these ISO technical reports is to introduce it to the newcomers in the industry. The well-educated people like JP Giroux, they don't need things like this, they know that. But all the others who are new, the young students, they might not know how to design. And it's giving you a guide on how you select the application, the design life, select site-specific parameters, look at the installation, then select the geosynthetic barrier material, define durability, add safety factors, and then you specify the entire system. So it's not a calculation tool, it's a guide. How do you get from the beginning to the end? And just to give you a brief overview, it contains all applications with geosynthetic barriers. It can be non-landfill, it can be landfill applications, secondary containment, and of course, obviously, in this section right here, we're talking about water retaining structures, which are partly empty and or usually empty, and others which are constant full, and there's a difference between those. In the second stage of this design guide, it gives you an indication which parameters might be of interest for this application. So the chemical resistance, obviously, for a water storage pond is not that high. It's rarely required. However, if you're containing liquids, like we heard in the previous presentation in mining application, you're looking at chemical containment, and then the chemical resistance is obviously a very important factor. So you can widely see that the applications are different in what they require and the durability as well. Again, the guide is recommending a minimum lifetime of 25 years, and obviously you can go beyond that. You don't have to follow this, but this would be the recommendation, which would be the minimum. In the next stage is then you have the entire range of geosynthetics. It could be a geomembrane polymeric material. It can be a bituminous type of material. It can be a clay component material. And here you see that basically all of these mentioned materials are either worldwide accepted or general accepted in these applications we're talking about today. At the end, you always have to keep in mind, it's not only the product you look on, it's not only the manufacturing part, it's not only the installation part, where I've seen the most issues occur due to wrong installation if you don't have expert installation crews, but also the design, which concerns the project-specific details, the shear parameters, the soil, the geosynthetic materials. It also considers the durability, chemical, biological, or shear material, and the external effects as well, because they can be totally different in different countries. As we've seen, you can have cows walking on the material, you can have animals digging through your soils, you can have different type of vegetation in the area, the climate conditions are different. So all these effects have to be considered in your design phase. So we know that with earthen materials, or as I've heard earlier, three-dimensional materials like compacted clay liners, there are many failures worldwide, which we see, and we all know what the outcome is. It's not only destroying the environment if it's chemical contained, it can destroy the entire water that people need for the vegetation. It can destroy houses and areas and the agriculture. So these are the things we want to prevent in long term, and you can use geosynthetics for that case. In another case, even in Germany, where you suddenly have big rains, the dams, which are supposed to protect the housing areas, can be damaged, and now you suddenly need a repair of these structures, and that's where geosynthetics come in place. And sometimes you can see that it's going to happen, like in this application over here. It's very obviously that if you have water on the downstream side of your storage area, that this is going to be a collapsing area very soon. And in the meantime, we have measurement systems where you can measure these in advance, like you see
from the helicopter. They do infrared thermal camera measurements, and they can locate the weak spots in the dam so that you can already prepare yourself and start either evacuating people, or better, of course, is start repairing these areas with maybe solutions like geosynthetics. Now, one in the long history of construction, which has always been used, which is often specified, is a compacted clay liner. Obviously, a compacted clay liner, if you install properly, in this case, it is a landfill application, but that doesn't matter. It's covered with a geomembrane. But even if it's not covered with a geomembrane, it's covered directly with the soil material. We have to be aware that these materials in arid areas, like in North Africa specifically, or Middle Africa, you can have moisture loss in your compacted clay liner. It will start cracking, and this is not a sufficient barrier at all anymore, not in short term, not in mid-term, and not in long term. But the main thing we need with a compacted clay liner is you have to add water. And without going into details, if you want to add a dry clay and get it to optimum moisture content, you have to add a lot of water. In this size of 400,000 square meters, you're going to have to add 15 million liters of water, which basically I just showed you in one of the first slides, is needed for other purposes, basically for people. And the World Health Organization says that 20 liters per person per day is the minimum in areas which are not that rich as maybe some parts in Europe. And that would mean that you have around about 2,000 people per year, which could be supplied with water with this, what we're using for the compacted clay liner. So alternatives are geosynthetic clay liners as one of the examples. We're saying, of course, you can use a geomembrane or any other type of material as well as a barrier, but this presentation is basically talking about a geosynthetic clay liner, or also called bentonite mat, where the sealing element is encapsulated in between two geosynthetics, needle punched together and used for insulation. There are several generic specifications on the market. One of them is the GSI one, which is a pretty good one, which gives you all relevant data on the bentonite, on the geotextiles, on the manufactured GCL, including the permeability of the material, the peel strength to ensure that it's a stable material, as well as a long-term value, which you should fulfill with these type of materials, and also considering the long-term strength of the geosynthetic components. Other materials which can be used are multi-component GCLs. It's basically you're adding a very thin membrane, polyethylene membrane, on top of the geosynthetic clay liner, and you're now combining the two advantages of a polymeric material with a clay liner, basically getting something like a double-lined system. I won't go too detailed in the advantages or why we're using this. I'm just showing you that you can protect the clay core, you can prevent the bentonite from desiccation, you can prevent root penetration into the material, you can give it a chemical resistance, you can improve the permeability of the system, you can also prevent downslope erosion. That's another topic which might not be that relevant in this application. You can use the geosynthetic clay liner on very coarse subgrade material. And if you should have gas, like in a landfill cap system, you can use it as an immediate gas barrier. Another huge advantage, which is more and more getting of interest in Europe, because the European Union is requesting us to look on many things, such as ecological aspects, which is the energy demand, and also the CO2 emission, is the transportation. Just to give you an example, if you take a compacted clay liner with 4,500 square meters in size, 50 centimeters or 500 millimeters thick, you would have to transport this type of material with 187 trucks onto site. With a geosynthetic clay liner, you only need basically one truck. So this is purely a CO2 advantage. It has been calculated from the production to the installation in several examples. This time it was in a 36,000 square meter job site, and you can see that the energy demand of a geosynthetic clay liner from the installation or from the mining of the material all the way to the installation, including transportation and manufacturing, is far less, around about 42% less energy demand than with a geosynthetic compacted clay liner. The same thing is if you do the comparison of the CO2 emissions, which is more and more a rising issue worldwide.
you can see that you have around about 60% less CO2 emissions with a geosynthetic clay liner compared to a compacted clay liner. So this clearly shows, and you can see it basically on the picture, how much installation equipment you need for a clay liner. If you use a bentonite mat or a geosynthetic clay liner, you truly have the benefits of energy saving, of CO2 emissions. You're saving water because you don't have to add water for these materials. Cost benefits are also in there, and you need less transportation. There are various applications where these materials have been used. I won't go too much into details in those because you've seen some in the applications before. They typically all look the same because the applications are the same. The only difference between maybe a geomembrane and a geosynthetic clay liner is that a geomembrane sometimes does not need immediate cover or cover at all. They can be used uncovered, whereas a geosynthetic clay liner also would require around about 30 centimeters plus unconfining stress on top of it, but that's something which the design has to look into. In Germany, widely used for flood protections are, instead of thick compacted clay liners, thin and effective geosynthetic clay liners, but I won't go too much in details in there. You're free to contact me via email, which I will show you at the end of the slide, and I'm happy to share these slides with you. In a hydro dam in Germany, there was a special product used. It was a GCL not with 5, 6, 7, or 8 kilograms of bentonite in between. It contained 12 kilograms of bentonite because it was a high security area, because on the downstream side, again, we had a lot of houses living in there, and the old compacted clay liner installed in this application just didn't work anymore. It did work for 20 years, but after that it started cracking, and this geosynthetic clay liner replaced the compacted clay liner, and it's successfully used since then. In an application in Thailand, a composite material from a multi-component GCL was used with the coating facing on the top side because the designer was just unsure whether he would last more than 20 years, and he wanted to be on the safe side, so he used the double line system and used the multi-component GCL in this type of application. And here a canal where water was stored. Again, they all look the same. It was a low shallow canal, but the subgrade was very coarse, so the canal was losing a lot of water, and it was now a nice project afterwards finalized with a multi-component GCL. So giving you a brief summary, I think we're all clear about that. Water is very valuable. We don't want to spend it and use it for the wrong uses. With compacted clay liners failing worldwide after a certain time, I'm not saying they fail immediately, but after a certain time, they just don't function anymore. There is need for repair, and that's where geosynthetics should be used. It's not only that they may be used. I am a believer of geosynthetics should be used because they outperform most other earthen systems entirely, and I'm including all of the geosynthetics you are talking about today. There are different kinds of solutions. In this case, I introduced to you the geosynthetic clay liner, or better, a multi-component GCL. They offer technical, economically, but for me, more important, sustainable and resilient solutions. And at the end of the day, I think it's important that all constructions, not only dams and canals, they should not be built based only on cost. Of course, cost is one important part, but when it comes to the sealing system, I think that's where you need the highest technical material and the highest resilient material at all. So that's the end of my presentation. Thank you very much for your time. And as I mentioned on the bottom, you can use that email address to contact me. I'm free and happy to share the content with you. Thank you very much. Thank you, Kent. A very instructive presentation, much broader than only GCL actually, but it's very, very welcome actually. This was missing to all the standardization approach was very much needed. So thank you. So, thank you very much. So the sustainability part of the discussion, I think I want to also emphasize a little bit on that. It is really one of the key assets that we've identified as the IGS, as an association. Sustainability is how we distinguish ourselves beyond performance. And it is the future. Water crisis, sustainability, that's really the key thing that mankind has to face in the 21st century. And despite geosynthetics are made with oil, with hydrocarbons,
we happen to save a lot of these oil and hydrocarbons on the entire construction process. So there is an entire committee focusing on that in the IGS. And I invite everybody to consult the webpage of the IGS, geosyntheticsociety.org, and see what's being done there. You can be a member of that committee and so on. So we are almost reaching 10 o'clock. We still have two presentations that we will have now, despite it's theoretically the end of the first session now. So we will continue right away with Bertrand Breul with Colle Étanche. And after the two next presentations, we will continue with the erosion control session. So Bertrand is with Colle Étanche. He's been there for 13 years, and he's been involved in research, quality, market development for North America. So bituminous geomembranes are probably one of the historical lining techniques available in the world. It's been used for 6,000 years. Now it's been converted into a prefabricated bituminous material for sealing. So that's what Bertrand is going to present to us now. We don't hear you yet, Bertrand. Yes. Everything is okay now. Thank you. And the video. Yes, everything works. Good afternoon, everyone. So it's a pleasure to be with you. And now I'm going to present the use of bituminous geomembrane in water storage reservoirs. So man-made water storage reservoirs provide a simple and economic way to store large volumes of water. And as Kent explained just before, it's really required nowadays due to the shortage of water. However, so there is always a but or however, reservoirs have operational challenges that must be addressed. So first is the water losses. So they are mainly due to evaporation. So there are methods to reduce these water losses using suspended covers, floating covers, floating balls, and other means. But they are outside of our area of expertise, and we will not discuss this here. The second challenge is the water losses due to infiltration to the soil. So, and that's where mainly geomembranes are acting, and it can be eliminated. So using installing a watertight barrier, and this is where most of the geomembranes are used. The third one is the variation of water level in the reservoir. It's quite a challenge, especially for hydropower plant, where the level of the water can change drastically within a few hours. So the next one is the need for cleanup. So when you store water and raw water, usually it causes settlements of suspended solids. So then you need to carry out cleaning, and it's on a regular basis. And for sure, the last but not least parameter is the lifetime of the project, which drives the necessity to have a good life expectancy for geosynthetics material. So in order to select a geomembrane system to waterproof a reservoir, the designer should consider the following. In my view, it's important to be sure that the geosynthetic or the product you're using is suitable to store water, and in certain cases, potable water. Also, you need to consider what are the mechanical properties required
and especially its tensile strength and puncture resistance. Will the membrane be covered or left exposed? So sometimes it's questionable, and in other for other projects not at all, because of the UV resistance or problems with debris in the water. And how will the water level vary in the reservoir? As I said, for certain projects, the water level can vary very fast. So in this case, there is a need for a drainage system behind any waterproofing system. And finally, what are the installation conditions? So temperature, wind, there is ice or debris. So for all of that purpose, I'm going to describe what is a BGM. So it's a multi-layer composite geotextile, a non-woven geotextile, and a glass pith. So both products are here to give the strength of the product, of the geomembrane, and it gives resistance to traction and puncture. Mainly, the glass pith is here to ensure that the dimension of the non-woven geotextile will be kept, especially during the manufacturing process, as both reinforcement are impregnated with bitumen at a temperature of 180 degrees. So the next main component, is the elastomeric vitamin, which gives the impermeability and also ensure the durability of the product. So when you see the product, not the non-woven geotextile and the glass piece are not visible anymore, as they are fully impregnated. On the top face, you have sand. This is to improve worker safety during installation and maintenance. And the other face is with a plastic film. So water permeability is 10 minus 14 meters per second, and gas permeability is also quite good. So our BGM is manufactured in 5.10 meter wide rolls and is rolled on a steel pipe. We manufacture 5 different thicknesses ranging from 2.2 millimeter to 5.6 millimeters, knowing that 5.6 millimeter is for a really heavy and complex project. The length of the rolls is between 100 meter and 50 meter. So depending on the thickness, the rolls are kept at a weight of 2 metric tons. So the key properties and advantages for reservoir lining of a BGM is it has a high puncture resistance and an excellent tensile strength. The resistance to weathering and particularly UV radiation is very good, so that you can leave the liner exposed. It's also so durable in both exposed and covered condition. It's easy to install and repair. And for reservoir, it has an advantage also. It can be repaired underwater. And finally, it's a product that is NSF 61 certified, and it's approved to be used in drinking water systems. So to illustrate that, I'm doing some
case histories, which are recent. And so the first one is Estancas Pirque in Chile. The location, it's Pirque, about 75 kilometers southeast from Santiago. The owner is a company called Aguas Andinas, and this company provides water and potable water for the entire city of Santiago. The capacity of the reservoir are 1.5 million cubic meter of raw water. This is pumped from the Maipo River, which is close by, and the main purpose of this project is that the Maipo River has a high turbidity, so it causes problem to the treatment plant. So they wanted to have a storage to allow settlement, and then send the clear water, let's say, to the treatment plant. So there are 6 reservoirs. So as I said, it's used to feed the treatment plant during high turbidity events in the Maipo River, and can sustain the operation of the plant for 36 hours. It's a lot, but the area to be used to store the water is quite important. So it's about 6 ponds for a total of 34 hectares. The pond have a total depth of 6 meters, 1 meter of free edge, and slope are 2.5 horizontal and 1 vertical. So this is the typical design of each pond. On the slope, you have a drainage geocomposite and a 4 millimeter thick membrane, and it is left exposed. The bottom is a lot more complex. I will show some pictures, photos. You have a layer of 3 centimeters of leveling asphalt, another layer of drainage asphalt, 5 centimeters. Above that, you have the geomembrane, which is 4 millimeter thick. Above that, you have some asphalt pavement, 5 centimeters. And again, on top of that, you have a concrete slab of 15 centimeters. The asphalt pavement and the concrete slab allow the mechanical removal of solid deposit on the bottom of the pond without causing damage to the lining system. So the designer chose to use the WG-M to waterproof slope, such as due to the property of leaving the liner exposed. And again, the fact that it has the NSF 61 certification was a good advantage. So here you can see the WG-M remain exposed above the water level. And on the right, you have the drainage geocomposite, and on top you have the geomembrane. So here you see this is the bottom. On the left, you have all the different layers that are quite visible. And on the right, you see on the film that asphalt concrete is installed directly on top of the membrane. So this is one big advantage of bituminous geomembrane, is that you can pave directly on it. And this is a general view of
of the project. So you see 4 of the 6 ponds. The next project is the Rosa Reservoir. It's located in Sunnyside in the Washington state in the US. It is to store almost 2 million cubic meter of water. And the purpose is to regulate the amount of water used for the irrigation and also human. The BGM used is a 4 millimeter thick geomembrane, and for a total area of 220,000 square meters. So the idea here was to take water from the Colombian River basin during high water months. These are winter months, and then release it on low water months, so during August and September. So here you can see the panel layout. At the length of the slope were almost 100 meters, and doing seams, transversal seam on the slope is not allowed. We had to manufacture special length rolls to cover the slopes. So the reservoir has an average depth of 32 meters, and the water reaches the reservoir both by pumping and by gravity flow. So again, here in this case, the lining system remained exposed. The installation of the geomembrane for this project began in March 2017 and ended at the end of August the same year, within the budget and in time. And the last example is the Bellaire Reservoir in Maryland in the US. So the capacity is 340,000 cubic meters. The purpose is to store raw water from the Winters Run River and to feed treatment plant, water treatment plant for potable water. The material used here was a 5.6 millimeter BGM with a special high friction angle. So the reservoir was created by building field dikes of 17 meters, and the crest is 7 meters. So this is the liner completed. The design company evaluated 9 different geomembrane systems based on their performance on similar projects. The evaluation was carried out based on different parameters, including the history of performance, constructability, impermeability, resistance, and durability, and also a cost analysis. So they choose a BGM and finally, after all this research. So the one of the advantage was the UV resistance, and they were able to leave the liner exposed, and the savings for the owner was about $500,000. So, and the photos here show the final appearance of the Bellaire Reservoir in operation. So, in conclusion, BGM are proven to be a cost-effective solution to waterproof water reservoir. It has also NSF 61 certification for drinking water components. The UV resistance eliminates the need for soil cover or other type of protection. It has also the ability to receive asphalt pavement
or even a concrete slab directly on top of the membrane. So it allows, in this case, mechanical cleanup the reservoir when required. And it's also easy installation, even under adverse weather condition, like high temperature or very low temperature. So this is it. Thank you. Thank you, Bertrand. So that was a presentation on the opportunities given by bituminous geomembranes. So to finish the first session, we have Carl Charpentier. Carl Charpentier is with Groupe Alphar. He's been the key guy to speak to, the guy to speak to for everything related to electrical leak locations for many years. He's the one I'm always consulting for that. So he has a background in electronics, and he actually is part of the team who developed this the type of equipment, at least for his company. But they were really one of the pioneers of electrical leak locations. So Carl, if you can introduce us your material, I think you have to swap your screens. Oh no! You have this option on the display setting, top left. Display settings. Yeah, swap. Better like that? Wonderful, thank you. And we hear you very well. Thank you. Bonjour, hi. So yeah, Carl Charpentier from Canada. I've been doing leak location since 2001. Mostly in Canada, of course, but a little bit everywhere around the globe. I know we're running late on schedule, so I'll do a quick session so people might have time to take a break. I'm going to talk about leak location, so that's really my main specialization. What is it? It's different methods that allow to find leakage in geomembrane. Like previous speaker said, there are many methods, but this presentation is going to focus on two of them. To my opinion, the two most common. One exposed and one covered. All leak location methods are the only way to make sure that a geomembrane is leak-free. Mostly with the dipole one, because we're talking about the covered geomembrane, meaning that there is no really other way to locate any damage in the liner. You can know it's leaking if you have a double line system. But to pinpoint the area, location of the leaks is up to the dipole method. So we have a few photos of different works, different projects. Here is WG-M, like Bertrand just showed. So yeah, the objective of the leak location method are, of course, to locate leaks, to have them repaired. But what's the main goal behind that? It can be to validate the performance of the installer to make sure they have done a proper job and a clean work. It can be used to also evaluate the quality of a design. If you are a designing company and using new products or new ways to use the products, then you can measure the quality of the installation that has been done in your project. It's just a nice way to make sure that the watertight project you're working on has been correctly done and it's not failing at the end. And it lowers the leakage rate, the rate. Sometimes it's to protect the environment. If you have a landfill, for say, or a mining storage or anything that's chemical that you don't want to get out of the pond or sell, or also loss of valuable products. So that the first one that comes to mind is water. If you have water ponds, you don't want to just lose it to the environment. But also a lot in mining companies with leach pad, heap leach pad, sorry. You don't want to lose your liquid because that's where the ore are and you're losing your the purpose of the mine.
So a little word about quality control and quality assurance. So just to make sure everybody understands the slight difference, quality control is an internal quality verification that is done by the Geomembrane installer and is part of his own quality program. So they want to make a good job, so they are testing their seam. Quality assurance is a third-party company that will either do the test or check on the installer doing the test to make sure that it's done properly and the results are good. There are many tests done for these method, but like we see on the right screen, the right of the screen, the vacuum box on seams, or the air canal test in double fusion seams, and also the I don't have the picture, but the ultrasonic testing. All those are tests done solely on seams. So it's a great way to validate the installation, but it doesn't test the panel, right? That's why leak location is very important, because there can be leaks right next to a seam and you won't know. How does it work? So water puddle method is on exposed liner. It's pretty simple. So the geomembrane is not electrically conductive, and we can ground a battery outside, and we're connected to the ground under the geomembrane, and we push electricity in the water that the electricity wants to reach the ground to get to a certain equilibrium, so it goes to zero, but it cannot because of the geomembrane. But as soon as there's a defect or a little opening in the geomembrane, the current is going to go through that opening with using the water as a bridge, and there's going to be an alarm saying there's there's an electricity loop going on. So that's the schematic on the bottom. You just have zero signal, and as soon as there's an opening, there you go. It can find leaks as small as 1 millimeter. It really depends if the moisture can go through. That's the only minimal size. A few examples of leaks: punctures, bad seams, scratches. Sometimes they use a motorized vehicle, a quad or something, to carry the power generator on site so they can scratch the geomembrane. You see that leak, bottom left, is pretty interesting because it was right on the seam, and you can see the little dots with the seam there, the fusion tracks. And the seam was outside because I think there was a lot of tension in the geomembrane, and while the machine was welding, it really warms up the geomembrane, so it was pretty soft at that place, and the seam just cracked open. But the air canal test was impervious inside, so the air test canal was saying it's a good seam, and it was open on the side. Other holes like that was on BGM, and somebody, I guess, made a hole on the geomembrane and just put a sandbag over it just to cover it because they don't want to get yelled at. But as soon as the water touches the sandbag and the sandbag is in contact with the leak, that's where you get your electrical loop. Then the second most common used method is the Dipole Myth. It's all standardized ASTM, American standards. And it's pretty much the same thing. So let's say on sand, for a basic example, if you have a 30 centimeter sand layer over the geomembrane, you're ground outside, and you have a much bigger power source for that one, then you're just going to pin your positive electrode somewhere in the sand, and the current is going to spread in the sand, trying to find defects to reach, again, the ground and just discharge. And doing so, it generates some kind of a voltage map on the ground, and with a mobile machine on top of it,
we can measure the electricity flowing in the ground and find a typical signal for a, a leak. There are a few important parameters for that one. The first one is the thickness. You don't want to go on 4 meter thick. It would just not work. Theoretically speaking, the thickest you can go on is 1 meter. But I've done a little bit more than 1 meter, found leaks, but it really just find big tears. Other than that is isolation at periphery. So that little gray stripe around, it means that if the sand is connected all the way up the slope to the outside, then the electricity is just going to run up and reach the ground pin outside. So you lose a lot of your current and then a lot of your signal. So the signal is going to be really tiny. Few examples again. That's one that was 1 meter thick, and you have to make a huge excavation to be able to reach the center of that and repair. So many types of holes, sometimes big holes, sometimes a lot of small holes, sometimes little scratch are enough to generate a signal that will be detectable with the dipole method. Here is a mapping, because it's getting more and more done these days with the technology improving. So there is a really strong signal in the middle, which is the location of the current injection plate. And when you get, I won't explain everything, but when you get 2 different colors and pretty concentrated, it means that you have a accumulation of current there, and current is facing itself. So that's the kind of signal we want to find. So there was a 1 meter long tear there, a really big rip on that corner, and another there, and also a 2 meter knife cut, 2 centimeter knife cut in the corner that was also detectable even if we had really big damages. So a few statistics for you. For the water puddle, in our company at Alfard, we found yet 1,030 leaks ranging from 1 millimeter square to 400 centimeters square. So that seems a lot because it's exposed, but people don't really understand that pretty often in the real world, the liner is covered with dirt and mud, so it makes it impossible to find them by eyes anyways. Our average are 5.38 leaks an hectare, so for 10,000 square meter. So we know what to expect when we get on the site. And out of 76 projects, 11 had more than 20 leaks an hectare. So average is 5, but sometimes we get none. Sometimes we get a lot, like hundreds of leaks. And also on 40 projects that had constant CQA on site, 37 had leaks. But what does that mean? It doesn't mean that the CQA is not doing its part. It just means that there are little bugs that can show up, knife cuts or problems with punctures or manufacturing or whatever, meaning that one does not replace the other. CQA is really more for the long term, making sure that everything has been done accordingly. And leak location is just to find little bugs, problems that happen, and fix them before going into operation. Same thing for dipole, 931 leaks detected in 10 years, 1 millimeter square to 240 square meter. So again, that's pretty alarming. That was alarming to us as well when we dig that kind of hole. Like that one, bottom right, was in evaporation ponds in Chile. That's where we found those huge leaks. An average of 4.46 leaks, so a little bit less than the water puddle method, but really bigger. I don't have the average size of leaks, but of course it's going to be a lot bigger with all the tears done by heavy machinery. 13 out of 90 projects had more than 20 leaks an hectare. So
I could say 13 projects were not impervious at the end of the construction. On 47 projects that had constant quality assurance, 22 had leaks. Again, even if someone was on site watching the general contractor doing the placement of the natural material layer, it can happen. And a third of the project that had leaks, right, had at least one leak bigger than 50 centimeters square. So consider that as large by me. Sometimes it's small pinhole, but sometimes it's really big and it can compromise a whole project. So in conclusion, those were just two ELL electrical leakage methods. There are plenty more. You can refer to ASTM standards for a guide showing all the different methods that can be used. Leak location with the water puddle can locate pretty much anything that happened during the transportation, the storage, and the construction on geomembranes. And for the long-term, CQA is really important because the leak location is going to tell you if your pond is leaking right now, but it won't tell you if it's strong and it's going to last long in time. And finally, it's really easier to do leak location at construction because it's all brand new and clean. But pretty often we can go on a site that's been in operation, not a landfill because there's going to be meters of waste above, but we can go on site and just adjust the site a little bit and do a survey and find problems, repair them, and keep the pond running. And that's it for me. Thank you, Carl. So that was a very interesting presentation because it showed that it is not only it's possible to design and install a lining system that will make a reservoir watertight, but it's also possible to control this during construction and to assess the performance several years after operation based on factual and quantitative information. So it is indeed very, very interesting. So we are at the end of the first part of this special session on geosynthetics. We need to take a 5 minutes break. So we are half an hour behind the time, but we also started half an hour behind the time. So I'm not sure we have really a lot of time for questions answer. Maybe during, if anything, I don't see anything in the Q&A box of the system. I don't know if on-site Dr. Katari is still around. I cannot connect on the web. So maybe we have a little 5 minutes to switch to the next topic, which is erosion control and bank stabilization or bank stabilization erosion control. And also, I'm going to speak in French now. Pour les organisateurs, j'ai mis dans le panel la liste des noms qui doivent être ajoutés comme panélistes. Parce que pour l'instant, il nous manque tous les panélistes dans le système. Donc j'espère que c'est entendu par les gens qui contrôlent l'accès à Zoom. Il faut ajouter donc 5 personnes encore. Okay, so I think we can take a 5 minutes break. Some of us need that, and we'll resume at I think it's 4:40 time in Morocco. Eric, this is Kent. Can Yes. I just jump in? And Please. On behalf of the group, I would like to thank you specifically that you put this up together and that you organized everything. Of course, I also want to thank the organizing committee that they supported you, but I think you didn't get any honor at all from anybody yet. And I think as the second oldest in this group, maybe, I will take this opportunity and I would like to thank you very much. You did a great job for the geosynthetics and for the IGS. Thank you from our side.
Thank you very much. I have to say I only responded to the invitation of ICID. ICID, with who we have collaborated on another activity 1 week ago on canal lining. They mentioned that there is a big need on the irrigation sector to have waterproofing system, efficient waterproofing, control and preserve water, which is getting scarcer and scarcer in several places. So they specifically requested us through me, to be more present and introduce lining systems. So I'm only the messenger here. Doesn't matter. Accept our thanks, and you did a good job that you did that. Thank you. Thank you very much. So as soon as we have all the speakers accepted as panelists, which is something I cannot do from my position, we will be able to continue. So let's take a few minutes break at this point and reconvene in, let's say at 4:42, in 4 or 5 minutes from now.
key people in the industry. So he's been in the geosynthetic industry, Pietro Rimoldi. So he's going to start speaking soon on erosion control and for slopes and river channel banks. So he's been active for actually almost 40 years. It's been you're getting there. I look young probably, but I'm not. Indeed, exactly. So he's the author of over 250 papers altogether. He's been involved in hydraulics, in road construction, in erosion control. And he's now the chair of the technical committee on reinforcement of the IGS. But before this position, he was actually the chair of the hydraulic committee, which I am chairing right now. So I'm succeeding Pietro in this position. So now, Pietro, you're going to go back to your, let's say, your previous love, which is hydraulics and erosion control, and you're going to share with us your expertise on that. Okay. And we hear you very well. You can see the my screen. Yes, everything is perfect. Thank you. So thank you, Eric, for the introduction. Since we are late, I go straight to my presentation. Good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen that are online. So the title of my presentation is Overview of Geosynthetic Products for Erosion Control on Slopes and on River Channel Banks. This. So first, the erosion of slopes. First talk about erosion of slopes and later about erosion of river and channel banks. So erosion of slopes is a natural process caused by the forces of water and wind. It is influenced by a number of factors. Somebody is Paolo Di Pietro. You have taken my screen. Close the. L'écran, s'il vous plaît. Reprenez l'écran. Non, l'écran, s'il vous plaît. Je dois remettre l'écran. That's it. Hello. Voilà. Donc, je disais. Non, voilà. Elle est influencée par un nombre de facteurs tels que le type de sol, la végétation, le landscape, et elle peut être accélérée par des activités qui peuvent se passer dans une aire d'installation. La religion produit ce qui cause des dommages importants aux structures et à l'environnement. Geosynthetics for Control Design est efficiente pour limiter ces érosions. Je parle maintenant de quelques produits synthétiques pour arrêter l'érosion. Faites des synthétiques, des filaments de synthétiques qui sont incorporés et qui sont assez poreux. Les biomasses peuvent protéger la résistance. En plus, elle peut aussi augmenter son volume avec son système racinaire. Il peut être utilisé dans l'érosion des protections sur les pentes causées par l'impact de la pluie. La couverture, on voit là un exemple sur les pentes pour le contrôle de l'érosion. Un autre produit les géomètres, qui sont des géocomposites produits par géomètres et des géogrids metallic mesh qui ont une force tensile de 50 jusqu'à 300 kg N sur M.
elles peuvent être utilisées Other products are the geosynthetic made Euh, natural fibers in the form of a matte. donc, il y a utilisation des fibres naturelles, produites par naturel, qu'on appelle biomass, ou qui sont industriellement produits, qui sont des bionettes, qui peuvent protéger contre la pluie tombante, mais elle est très limitée. Que les biosynthétiques absorbent beaucoup d'eau et en se dégradant, produisent des nutritions, des matériaux nutritifs pour la végétation. Ils sont utilisés temporairement pour les contrôles d'érosion sur les pentes et sur les canaux et les rivières. L'autre problème, c'est Geocell, qui sont des structures produites sur des polymères et des strips géotextiles pour joindre l'adjonction de structures. La fonction pour ramener ensemble des cellules, des compacter des cellules. Donc, avec des largeurs de 300 mm, ils peuvent en utilisant une structure protective sur les pentes. En ce qui concerne Geomembrane, de façon générale, ce sont des produits de contrôle. Il est important de dire qu'ils peuvent être utilisés de deux façons différentes. D'abord, le TRM, Topsoil and Seeds, sont remplis inside le GSY. Les racines améliorent la résistance au stress. Le deuxième est le SRM, le GSI, est mis sur la pente sans être rempli à l'intérieur. Cela protège la pente contre le ruissellement et contre la pluie et renforce la résistance. Les protections érosives est différente dans les deux cas, même dans la même situation. Voilà des exemples d'application des géosynthétiques pour les contrôles d'érosion. Je parle donc des protections des pentes naturelles. D'autres types de protection pour des constructions civiles, de routes, etc. Et lorsqu'il y a besoin de couper la pente, et des cas, souvent, le terrain est aride et a besoin non pas seulement de protection contre l'érosion, mais également, en plus, permettre à la végétation de se régénérer. Voilà d'autres exemples pour les routes et les chemins de fer utilisés pour stabiliser les pentes au-dessus de la zone aride. D'autres applications pour landscaping. Dans ce cas, les géomates renforcés fonctionnent en tant que couvert pour éviter le glissement sur des pentes longues. D'autres applications peuvent être pour le contrôle des sédimentations, utilisées pour des applications temporaires avec des bioproduits sur des sites de construction, par exemple. D'autres applications et la revégétation des pentes très souvent nécessite dans ce type de situation renforcement des géomates pour avoir une meilleure résistance. Juste une revue rapide sur les types d'érosion sur les pentes. Donc, les érosions avec le ruissellement
et la pluie progresse lorsqu'il y a un ruissellement constant et qui passe d'un petit ruissellement, ensuite ruissellement, ruissellement, galet ruissellement, et l'érosion, et en canal en fin de compte pour s'élargir vers le côté fluvial. L'un des objectifs est d'éviter le développement de galets érosion. Donc, il faut l'éviter à tout point, utilisant des matières synthétiques pour permettre maximum la résistance à la érosion maximale. Pour l'érosion sur les pentes, il y a 3 phases. Et donc, il y a le splash et détachement de matériaux. Ensuite, il y a le transport des particules. Ensuite, il y a le dépôt ou déposition des matériaux. L'érosion des pentes dépend de 2 facteurs. Les erosivités, c'est-à-dire la capacité d'érosion des agents érosifs sur les plantes qui sont l'eau et le vent. Et EP égale F par I,T,D,E,K. I étant l'intensité pluviale, T la durée. Alors, bon, ça, c'est des facteurs. Donc, il y a l'érodibilité, c'est-à-dire la susceptibilité à l'érosion. Et donc, parle de l'infiltration, la perméabilité, l'amination, la résistance du sol, le type de sol covering, la résistance du sol au détachement et l'abrasion. Alors, la érosion sur les sols. La Russell Revised Universal Soil Loss Equation, l'équation donc de perte sol, donc théorie universelle révisée, la méthode la plus utilisée pour analyser les pentes. La Russell, et on va à l'équation R égale R KLSCNP, où R est l'érosibilité et K est l'érodibilité du facteur érodibilité, L est la longueur de la pente, S la profondeur de la slope et P est le support pratique, facteur support pratique. Vous voyez l'impact sur le C qui est le facteur de couverture qui peut être réduit de 1000%. Russell, basé sur un nombre de mesures de classification de corrélation, réfère au cas réel de situations recréées au laboratoire avec des simulateurs de ruissellement sur un plot standard. Donc, un simulateur est placé sur le plot standard en produisant un ruissellement avec caractéristiques intensité, etc. Beaucoup de recherches sur la performance de la production, le contrôle de l'érosion ont été faites avec des standards similaires. Ce qu'on voit là, par exemple, une cross-section de simulateurs de ruissellement développés par Salle. Beaucoup de pays et de régions ont opéré des mesures locales et des mesures des facteurs R, et ont produit des mapping, une cartographie du facteur R. Par exemple, ISO R dans map de Californie avec des valeurs R aux États-Unis
l'érodabilité facteur, qui est le taux de perte de sol par illusion, est un index sur le parcelle standard. Donc, les agences normalement produisent des cartes, et voici par exemple la carte pour l'Europe, et on voit l'érosion avec ces degrés. Donc la pente, la profondeur, le facteur profondeur de la pente, et peut être computé de cette manière où LS égale lambda sur C facteur de M sur 0,006 plus, etc. De toute façon, le plus important facteur pour nous, c'est le taux de perte de sol, que le projet en ingénierie civile représente la couverture et la gestion, le système de gestion. Donc, en détail, le type et densité de végétation sur une pente donnée et le type de gestion, système de gestion en termes d'érosion qui sont appliqués peut consister en contrôle en géosynthétique pour le contrôle de l'érosion. On voit là des indicateurs dérivés des standards ISO-TR 1822-8-8 qui est publié par ISO. Pour donner un exemple, donc pour parler de sol nu qui prend une norme, une valeur typique de 1 pour ce qui est de la protection, géomate ou d'autres éléments réduisent ce facteur jusqu'à moins de 1. Il y a donc des procédures pour la mise au point de ce géosynthétique pour le contrôle d'érosion. Et dans tous les cas, on peut trouver cette norme ISO 188-8 où on trouvera d'autres exemples pour les sites de construction grâce à une valeur que nous avons sur un site de construction avec un embankment, parking area, building areas, etc. Et donc, avec un total de perte sol de 49,64, ou bien voilà le total perte du sol. Si vous couvrez simplement les pentes géomates avec 0,0003, le perte en sol peut être réduit jusqu'à 0,63, et donc c'est 1 sur 7 sur les 5 mois de la période de construction. Pour vous donner une idée sur l'efficacité de ce système de protection des pentes. Maintenant, passons au contrôle d'érosion des canaux après des catastrophes. 30%, à peu près 30% des catastrophes naturelles consistent de des phénomènes d'eau. Donc, les rivières et les canaux doivent être gérés pour contrôler ce type de risque. La région, l'érosion sur les rives est produite par les stress appuyés à part le passage de l'eau.
Et s'il n'est pas adressé, s'il n'est pas attaqué de manière efficace, il peut affecter les activités humaines. Les flots dans les rivières et dans les canaux produisent un stress sur le fond et sur les côtés du canal et sur la profondeur et sur la vitesse des eaux en déplacement. Le fond et les côtés peuvent être protégés par des protections de différentes matières, en particulier ceux déjà cités. La protection d'érosion est essentielle pour les voies d'eau pour deux raisons. D'abord, la nécessité, la garantie de la navigation facilitée. Et donc, l'autre est le transport de sédiments pour la construction. Deuxième, lorsque des flots d'eau passent à travers des régions densément pollution, des protections doivent être implémentées pour protéger la population. On peut avoir une érosion par un passage normal de l'eau sur des surfaces qui peut affecter les voies d'eau. Durant les événements météorologiques extrêmes, on voit le taux de perte en termes de sol et d'érosion qui peut être augmenté de manière dramatique. D'autres types d'érosion est ce qui se passe par navigation dans les canaux navigables et typiquement dans les canaux la capacité hydraulique est déterminée par la proportion, le current de retour et la pente et la pression sur le sol de fond. La première voie, la protection des voies d'eau consiste à le renforcement de la résistance à l'action d'eau en comparaison avec les coûts provoquer cette décision-là. Protection passive peut inclure une augmentation de la stabilité par une surface de protection contre l'action hydraulique. Géosynthétiques sont particulièrement appropriés pour ce genre de choses. On doit inclure la végétation dans cette analyse, car ils peuvent présenter une protection en eux-mêmes. D'abord, une protection des sources en réduisant la vitesse de passage de l'eau à travers le feuillage, mais également à travers les racines. La végétation renforcée par les systèmes géosynthétiques peut être de manière significative, beaucoup plus résistant. Une vue rapide sur les géosyntétiques et le contrôle des résistances au niveau des rivières. L'exemple de l'utilisation de géomates pour contrôle de l'érosion sur des canaux où ils peuvent être alignés de géomates à travers, ou bien ils peuvent être implantés par de la végétation qui peut fonctionner de la manière. Les géomates renforcés, c'est dans des géocomposites
D'autres géomates géosynthétiques sont les géomates préfabriqués produits par le remplissage des géomètres dans des usines avec du gravat, du sable et du bitume pour augmenter la stabilité et le poids du géosynthétique. Les cellules géosynthétiques peuvent être également utilisées en joignant des strips des polymériques qui peuvent être utilisés pour stabiliser un sol de 100 à 300 mm mais lorsqu'il y a une couverture nécessaire, il faut comporter autrement. Les conteneurs géosynthétiques sont assemblés de géotextiles géosynthétiques capables de contrôler le sol et d'autres matériaux totalement remplis par la couture ou par autre chose ne permettant pas à l'eau de partir. Donc, ces géoconteneurs peuvent contenir des sacs, des tubes ou des ballasts. Également, on peut également avoir des produits synthétiques tels que les gabions et les matrices. Ces gabions peuvent utilisés lorsqu'il y a une grande vitesse de déplacement de l'eau à travers le canal et les produits sont mis en place par la mise en place d'un assemblage de gabions et de matrices remplis au niveau requis, même ou avec des roches. Si la matière rocheuse n'existe pas ou n'est pas à disposition, on peut remplir les sacs avec du sable ou des gabions, etc. D'autres produits incluent les géocontainers. Les géocontainers sont des formes de géomatrices ou une forme de tubes remplis. On peut également avoir des containers colonnes en forme de colonne remplis de béton et de sable. On voit également là un système de protection des rivières et sur la droite, et on voit l'utilisation de géocontainers remplis de béton et de sable. Il est possible on distingue le fond et les parties supérieures des accotements du canal ou de la rivière. Et ensuite, on a l'air de l'overflow où s'effectue un flot érosif et un mouvement de superflu de la rivière de manière périodique. Pour éviter l'érosion, il est nécessaire de s'assurer que la résistance adéquate est générée par le courant d'eau sur le côté du canal. Donc, la combinaison de végétation et de synthétique peut donner la meilleure des résistances à ce phénomène. Une résistance supérieure encore des géocontainers avec la stabilité nécessaire due à son poids.
les géocontainers ont un bénéfice, un avantage supplémentaire. Tous les revêtements, les géotextiles nécessitent des filtres avec une armure bétonnée, des unités d'armure bétonnées, aussi des sacs, des gabions, tous ces systèmes nécessitent scouring et donc un système d'infiltration. Il y a aussi des techniques bioengineering combinant la végétation et la géosynthétique, la protection des dikes et des accotements des rivières avec des composés vivants peut être fait de manière permanente à une profondeur de 60 à 180 cm. Grâce à l'interaction entre les géosynthétiques, les contenus géosynthétiques et le composé naturel, il y a une meilleure adhésion et stabilité. Une protection effective, trop de protection effective peut être obtenue par le renforcement des pentes, par un recouvrement intégré par les insertions de coupures végétales. Donc, les éléments géogrides, géotextiles, style mesh, les polymèques, etc., sont couverts et assurent une protection de l'érosion, alors que les racines sur un ancrage de la structure. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un système de non-réussite parce qu'il y a des mouvements d'érosion ou de pipage des particules de sol en dessous des structures. Si vous réduisez le filtrage sous la rivière du textile appliqué, ces phénomènes peuvent être évités. Et j'appelle maintenant également qu'il y a un standard ISO 1828 Mesh 3 qui s'agit d'utiliser le système de filtration qui peut rendre le système plus efficace. Alors, tout ceci doit être effectué sous l'eau parce qu'il n'est pas possible de permettre une navigation à ce niveau de la rivière vide. Alors, dans bien des cas, il a été procédé à un développement d'équipements spéciaux, donc il y a eu des systèmes d'installation pour la géosynthétique en acier, où il y a eu aussi d'autres méthodes de pontoon qui sont placés à la profondeur, et il est essentiel que la géosynthétique soit ballastée. Alors, quand il y a une interaction érosive avec l'eau, donc ceci peut être évité si le cours de l'eau est confiné par un alignement possible. Donc, c'est une espèce de membrane qui va être étalée pour justement prévenir cela. Alors, l'alignement des bords de la rivière avec le GCL protégé par un alignement de béton armé.
mais il faut qu'il y ait donc aussi une protection mécanique. Dans les rivières, il y a aussi une possibilité de réduire les forces érosives des bords causées et générées par un flux d'eau en installant des structures sur la rivière de manière longitudinale. Au niveau des digues. Donc, on peut, comme c'est dans cet exemple, on peut utiliser les géobags et des géoconteneurs pour les digues et au niveau des N. Donc, le positionnement peut être effectué d'autres manières afin de protéger ces pentes. Si l'on ne peut pas influer sur le flux des eaux, donc on peut improviser quelque chose pour justement un peu endiguer l'effet. On ne peut pas donc... Bon, je vais sauter cette partie parce qu'il semble que nous n'avons pas suffisamment de temps, mais je vais juste maintenant rajouter que dans les, pas uniquement sur les bords, mais sur les côtés aussi des rivières, donc il y a des éléments qui doivent être ramenés et dont il faut tenir compte. Dans d'autres situations, donc quand il y a un flux turbulent, il y a toujours un risque de récurage et les conteneurs qui sont pleins et remplis de sable sont une solution idéale pour justement empêcher le récurage. Alors, ces conteneurs, ces géoconteneurs peuvent être remplis de matériaux sableux. Il y a aussi les structures de restriction d'inondation pour les grandes vallées larges. Donc, il y a dans les zones rurales, les digues retiennent l'eau. Donc, alors, les digues et les levees doivent être protégés justement à ce niveau. Pour les alors, parfois, il y a lieu que ces digues soient conçues pour justement qu'ils ne soient pas dépassées. Alors, si l'on dépasse la conception, il y a possibilité donc d'assurer une protection contre le dépassement de ces digues. Parfois, il y a des vélocités à hauteur de 10 mètres par seconde. Très souvent, alors si il y a une érosion se produit, si par exemple une érosion se développe au niveau de la ravine, alors il y a des effets qui s'en suivent. Et autre manière, c'est le renforcement aussi de la structure de digue avec un conteneur géosynthétique. Au Japon, par exemple, il y a un système qui a été mis au point avec des géobags qui renforcent la capacité pour habiliter justement la possibilité de dépassement, pour inhiber le dépassement. On voit ici quelques applications de géosynthétique et de bagues géosynthétiques. Alors, ces bagues ou ces sacs peuvent être installés
avec des engins développés comme ce qu'on voit ici dans ces images où l'on voit le remplissage des sacs. Mais les géobags ou les géosacs peuvent être aussi placés avec des machines classiques traditionnelles comme on voit dans ces photos. Alors, il y a aussi la possibilité de faire, d'utiliser ces gabions en plastique et des matrices qui offrent une mécanique beaucoup plus que l'acier qu'on voit ici dans ces matrices. Donc, ces matelas peuvent se faire avec du béton armé avec une petite structure ouverte qui donne la possibilité à la végétation de se développer. Alors ici, nous avons quelques exemples de ces matelas et de ces gabions. Vous voyez ici, il y a une préparation pour le remplissage, mais le remplissage se fait très rapidement. Ça prend parfois que 10 minutes pour chaque unité. Et puis, soit un géotextile, géotextile résiste, ou on peut même protéger avec certaines couvertures. Alors, un autre produit, c'est le filtrage ballasted. Alors, c'est un filtrage lesté des matelas de filtrage lesté. Et on a un renforcement ici avec Geomat et avec une contrepointe. Ça peut être utilisé dans des canaux ou dans la profondeur de la mer avec certains contours. Ici, vous voyez d'autres images de l'application de ces matelas lestés. Je vais aussi rapidement sauter sur ce système de protection d'érosion et sa conception. Vous pouvez toujours trouver ces normes de ISO. Et je vais juste vous dire que le producteur, le fabricant, peut procurer évidemment des graphiques spécifiques que l'on trouve très souvent dans des tests selon les ASTM D6460, ce qui donne une certaine vélocité pour les produits comme le Geomat contre la vélocité hydrique et aussi par rapport aux périodes plates. Alors, pour le design des conteneurs, quelques designs sont disponibles. Ça a été publié par Pilarosic et Bezuen. Alors, pour les géoconteneurs, il y a des systèmes d'ingénierie naturaliste qui tiennent compte des projections de conditions hydrauliques prévues dans les décennies à venir en vertu, bien évidemment, des changements climatiques que nous connaissons. Par conséquent, il s'agit de voir l'évaluation des résistances pour les conditions amplifiées d'un taux de flux donné. Alors, sur la base de 40 ans d'expérience positive, la géosynthétique constitue aujourd'hui une des projets hydrauliques acceptés de manière large, même dans les barrages, dans les canaux. Les composantes de la géosynthétique, système géométrique sélectionné pour usage
dans une structure hydraulique sont très spécifiques au projet et au site. Donc, encore une fois, toutes les protections contre l'érosion requièrent un certain design d'ingénierie. On ne peut pas voir vraiment une solution définitive de l'érosion, mais cette composante de ce système d'ingénierie, encore une fois, tient compte des projections au titre des décennies à venir. Et ceci donc me ramène à la fin de ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre présentation de contrôle d'érosion et quels sont les facteurs qui y contribuent. Alors, sans plus tarder, parce que nous avons un échéancier à respecter, Simon de USCR, il va donc nous parler de l'effet d'érosion et des actions pour tout ce qui est des matelas. De dépassement. Donc, il travaille il est à USCR, il travaille déjà depuis 2017 et il a été impliqué dans toutes les applications hydriques et autres. Donc, il a été ici avec nous, impliqué dans la recherche pendant un certain temps avant de se joindre à USCR. Simon, si vous pouvez prendre la parole, allez-y. Merci pour votre présentation. J'espère que tout le monde voit la présentation, arrive à me comprendre clairement. Bien. Alors, je vais commencer. Je vais essayer en quelques minutes de vous assurer une présentation sur la protection d'érosion à travers des solutions de dépassement. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Je vais vous montrer quels sont les matelas en matière de béton armé et quelles est la conception, le design, quels sont les bienfaits, suivi d'installation de ces matelas de béton armé et quelques études de cas et je vais devoir, chemin faisant, dépasser peut-être certaines diapos. Et je vais voir donc s'il y a quelques études de cas que vous avez de votre côté qui peuvent toujours aider. Vous pouvez me contacter par email. Voilà. Les matelas en béton armé consistent en fait de deux composantes basiques. Comme vous voyez ici sur le côté gauche, ici, on maintient une distance entre la couche supérieure et la couche inférieure. Et ici, sur la droite, vous avez une photo de qualité de béton armé recommandé de quelque chose comme 63 cm. Et la meilleure chose, c'est de choisir une méthode de compactage afin que l'installation soit réussie. Alors, quel type de matelas sont disponibles dans le marché? De manière générale, donc, il y a plusieurs types. Sur la gauche, vous voyez ici une matière dont la surface est assez plate et imperméable, qui ne laisse pas l'eau s'infiltrer, qui peut être utilisée comme un élément de plafonnement et aussi de protection contre l'érosion. Et sur la droite, vous avez un autre type où l'on a des parties, où l'on a des possibilités d'infiltration, plutôt d'envasement. Alors, ceci peut être contrôlé par la longueur des côtés et aussi des points de prise. Comme vous voyez ici, ça, c'est un matelas qui peut être utilisé pour la protection contre l'érosion. C'est comme un revêtement avec une structure où l'on a de gros points et ceci peut être, donc il y a possibilité d'évacuation après un certain temps. Alors, un élément important, c'est
le rétrécissement dont il faut tenir compte ici. Donc, nous avons parfois des zones de rétrécissement et ceci doit être pris en compte lors de la conception de ces matelas. Donc, type d'application, il y a en un premier temps, il y a le scellage et puis il y a la protection de l'érosion et puis il y a la couche de la première couche donc de ballast et puis il y a la protection mécanique. Alors, je reviendrai sur cela quand on arrivera à l'application. Il y a différents types de conception dans la littérature et c'était indiqué dans l'autre présentation. Il y a aussi certains tests par rapport à l'imperméabilité qui sont disponibles et aussi la stabilité de ces matelas. Alors, quels sont les bienfaits d'avoir ces matelas d'acier, plutôt de béton armé qu'on voyait dans la photo ici? C'est un système flexible. Vous allez décider de son emplacement avec le béton armé après que ceci a été intégré dans le sol. Donc, il y a une résistance hydraulique jusqu'à 2 mètres cubes par seconde. Alors, il y a certains types qu'on peut mettre comme végétation. On peut placer ça au-dessus de l'eau, comme aussi au-dessous de l'eau. Et c'est ça l'avantage de cela. Alors, dans les canaux, les rivières, dans les structures, et sans enlever de l'eau. Donc, c'est robuste et durable. Donc, nous avons une vitesse d'installation de jusqu'à 2000 mètres carrés par jour. Il est aussi, l'avantage, c'est aussi que ce système est cohérent. On voit ici une photo d'un revêtement qui a échoué et sur la droite, on voit des fissures dans le matelas de béton armé. Et ça, on l'appelle ball and socket joint. Des articulations ball and jetter. Donc, par ailleurs, on ne voit pas sur le côté gauche ces fissures. Alors, par rapport à la protection d'érosion, pour les structures de dépassement, il y a aussi différents types de revêtements et on voit ici il y a différents types ici, comme l'inclinaison de pente. On voit ici les autres structures, comme les matrices de béton armé. Et on voit aussi les photos où l'on a eu des tests pour tester justement la capacité de dépassement de tels matelas jusqu'à 2,5 mètres, 2 mètres cubes, 5. Donc, on n'a pas été capable donc d'annihiler ce matelas. Alors, la dernière photo ici de l'introduction, avant qu'on arrive à l'étude de cas, c'est le suivi d'installation de matelas en béton armé. On voit ici comment ça doit être fait. Et on voit comment est-ce que le sol doit être préparé et nivelé. Et comment est-ce que la matière est étalée ici avec de l'acier, comme vous voyez dans l'image. Et après avoir placé des revêtements ici, ceci est lié à d'autres pompes. Après, on procède
au remplissage de ces matelas, comme vous voyez sur la droite en bas. Alors, ce qui est possible aussi, c'est ce qu'on voit ici dans le fond, et c'est recommandé qu'on procède au nivellement du sol, mais ça peut être aussi montré comme on en a pas, comme on le voit ici au fond de la diapo, qui montre que ceci est un système très souple et qui s'adapte. Alors, maintenant, on arrive aux études de cas. Je voudrais ici vous montrer des sections de dépassement. Et on voit ici une conception, un design. Nous avons donc un barrage. Du côté, vous avez de l'eau. De l'autre côté, vous avez une partie où il y a le béton goutte, où il y a le béton armé. J'espère que vous voyez ici l'indicateur. Et de ce côté gauche du barrage, quand il y a un dépassement, l'eau peut couler dans l'autre côté. Et ce matelas de béton qui est placé ici et en bas de ce parcours arrête l'érosion. Ici, quelques photos de l'installation des matelas. Nous avons une installation rapide, 1 heure, 5 travailleurs. On voit ici le remplissage des matelas sur la droite. Et ici, sur cette photo, vous voyez ici la crête du barrage qui est en train d'être traitée. Et sur la droite, on voit la structure finale qui a été installée et placée en l'espace et remplie en l'espace de 7 heures ou 5 heures avec 5 ouvriers ou 7 ouvriers. Donc 7 heures ou 5 heures. Alors, l'autre étude de cas, c'est un canal un peu plus grand. Et on voit ici, sur le côté gauche, une section où l'on voit le canal parcourant le côté du barrage et ramenant l'eau dans l'autre fossé sans pour autant se faire exposer au danger des flux d'eau. Alors, ici, ceci doit être installé dans une structure de béton armé pour rendre possible une meilleure protection. Ici, on voit le résultat. C'est une vision de haut vers le bas. Et ici, vous voyez que c'est encore possible de mettre en place quelques tuyaux de drainage. Voilà. Maintenant, un autre aspect qui montre le bienfait du système, c'est la végétation. Une photo en 2017, 2 ans après, où l'ensemble du système de protection a été, où on a planté de la végétation, donc il n'est plus visible qu'il s'agit d'un système de protection d'érosion. Alors, mon dernier cas d'étude, c'est une structure d'un ancien fossé de carbone en Allemagne, ou une fosse à charbon plutôt. Alors, l'eau vient d'une rivière locale et la décharge se fait ici et l'eau coule et ça va dans une section temporaire à 120 mètres plus loin qui mène l'eau dans une pente vers une autre rivière à venir. Alors, à la fin, on voit ici une photo prise par un drone et on voit
la performance de ce matelas qui a été installé sur une pente assez descendante. Et vous voyez une photo d'inauguration en 2018, et je termine sur une photo lors du remplissage après 1h30 de la réalisation du structure. On voit encore que c'est opérationnel entièrement et vous voyez que l'eau coule en pente ici sur ce matelas sans pour autant nuire le matelas. Donc merci beaucoup pour votre attention et j'attends vos questions. Donc c'est maintenant 6 heures du soir en Europe et nous avons encore 3 représentants qui doivent se présenter. Ils sont un petit peu en retard. Toutes les questions doivent être adressées par écrit à titre individuel ou s'il y a quelque chose d'autre qui doit être répondu, auquel nous allons devoir répondre, on peut récupérer ces questions et les faire parvenir autrement. Alors, l'autre orateur, c'est Will Cofford de Concrete Canvas. Et Will, c'est le directeur et cofondateur de Pit Canvas. Et c'est là, je pense que c'est la technologie la plus récente développée pour ce type d'application. Je peux avoir tort, hein. Mais en tout cas, c'est une technique novatrice, moderne. Will, si vous pouvez nous présenter votre technologie, où maintenant je pense que vous opérez dans 80 pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de rentrer dans le temps qui m'est alloué. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'utilisation d'un composite en ciment géosynthétique. Ce sont donc des espèces de couches. Alors, je vais commencer par un résumé très bref. Certains parmi nous ne doivent pas savoir ce que ce matériau est. En fait, c'est tout à fait nouveau. On essaye de combiner les avantages du géosynthétique avec ceux que l'on peut avoir ou avoir à partir du béton. Donc, vous pouvez voir jusqu'à quel point donc ce matériau est flexible. Donc, ils sont étalés sur le sol comme la totalité des autres géosynthétiques, mais une fois en place, ils sont donc arrosés d'eau et cela active la partie cimentée et donc cela adhère en l'espace de quelques heures et cela forme une espèce de béton qui va donc rentrer pratiquement en fusion avec le sol. Alors, l'utilisation de ces GCCM a commencé donc il y a très peu d'années. C'est un béton flexible qui est donc rempli de géosynthétique qui durcit lorsque c'est hydraté à partir pour former une couche de béton étanche, durable et très fine. On les utilise pour le contrôle de l'érosion et les applications de rétention. Donc, l'on voit ici, par exemple, que la surface est en géotextile, c'est la surface à hydrater. Ensuite, il y a une matrice en fibre. Il y a donc aussi un mélange de béton. Alors, on peut les avoir dans des formats différents. Il y a des rouleaux qui peuvent recouvrir jusqu'à 200 mètres carrés. Il y a aussi des rouleaux portables et des rouleaux qui sont très larges, qui vont aller jusqu'à 2,20 m de largeur. Alors, voici donc les spécifications relatives aux propriétés des GCCM. Donc, il y a l'épaisseur, et ce sont bien sûr des normes internationales qui sont appliquées à ce niveau-là. Il y a les types 1, par exemple. Donc, le type 1,
c'est une épaisseur de 5 mm et il est utilisé pour des applications, donc la protection des pentes et des surfaces qui ne sont pas censées être exposées au ruissellement. Donc le type 2, cela va jusqu'à 8 mm. Donc là, il y a quand même un seuil à ne pas dépasser au niveau du ruissellement. Et puis il y a le type 3 qui est de 13 mm et là, cela donc peut atteindre peut être étalé sur des surfaces exposées à des hauts débits. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder dessus, mais donc il y a deux propriétés clés, c'est la force de flexibilité et la force de compression cela permet à ces GCCM d'atteindre une durabilité et une performance maximale. Alors, il y a la certification BB1 qui concerne la durabilité et qui va de 50 à 120 années. Alors, par rapport au recouvrement des canaux, eh bien, il y a donc l'efficacité en termes de recouvrement rapide des canaux en terre, des fossés, des canaux d'évacuation et des canaux de ruissellement. Alors, il y a d'un autre côté la protection des pentes, c'est là où le GCM sont utilisés pour protéger des pentes, la face de pente qui sont très fortifiées pour minimiser les éboulements. Les GCCM sont utilisés pour recouvrer les tout ce qui est mur de protection et autres pour servir d'encapsulation, notamment tout ce qui est terre trapézoïdale ou des bornes de rétention. Ils ont été utilisés aussi pour remédier à tous les dommages que peut subir une structure en béton, par exemple pour réinstaller les avantages existants, notamment par la réparation des fissures ou des lapidations du béton armé ou précontraint qui a été endommagé lors de l'installation. Alors, évidemment, il y a avec ce nouveau matériau, il y a d'autres applications. Nous sommes juste en train de les découvrir parce que ça a l'air d'avoir un potentiel formidable. Alors, maintenant, je vais passer à des cas d'études et le premier projet est de revêtir un canal hydraulique au Canada. Voilà. Passer directement là. C'est un canal qui pour évacuer tout ce qui est boue d'évacuation, boue évacuée des mines. Et bien sûr, le site est très austère. C'est une région enclavée avec bien sûr un paysage très accidenté. Et l'on voit que voilà, je me reprends. Donc, ce déversoir a été recouvert de façon transverse. Alors, les joints ont été reliés par boulons et ensuite ont été soudés. Alors, on a utilisé aussi des protections en acier.
Il y a eu certains endroits où des pentes de 50 degrés devaient être revêtues. Donc, on a fait de sorte que le recouvrement puisse donc résister au taux de flux. On a pu donc installer quelque chose jusqu'à 150 mètres carrés par jour, mais comme je l'ai dit, c'est surtout dû à la nature du terrain extrêmement accidenté. Alors, lors des 11 journées qu'a pris donc l'installation, on a couvert 6000 mètres carrés et donc d'autres plus de 2000 mètres de type 3, alors que les précédents étaient de type 2. Nous voyons là donc le canal à la phase de finition. Alors, pour le prochain cas d'étude, je vais passer donc des extrêmes en froid de la frontière canado-alaskan pour une autre région, c'est donc le Yukon. Attendez, je vais passer. C'est donc au Yukon, au Canada. C'est voilà donc une rivière très célèbre dans le sud du pays de Galles, et nous avons là donc un débit dépassant les 1000 mètres cubes secondes, et ce qui d'ailleurs s'accroît lors des moments donc de haute pluviométrie. On peut voir le matériau en train d'être installé de façon transversale. Et bien sûr, on utilise donc des boulons pour fixer les endroits où les parois se superposent avant de procéder à la soudure. Regardez donc l'effet que ça fait. Et la dernière installation, donc on est passé du Canada au Royaume-Uni, et là on est donc en Afrique du Nord, en Égypte. Voilà, on est en train de revêtir un canal. Alors, ce canal avait quelque chose comme 75% de taux de déperdition. Les anciennes installations avaient souffert d'érosion extrême, et on a fait donc des essais sur 50 mètres. Et pour ce projet, le matériau utilisé était celui de type 2. Et chaque rangée était donc de 20 mètres. On a fait procéder à la coupure avant donc de procéder à la soudure thermique. On a donc procédé à l'hydratation avec des intervalles de 15 minutes, et l'essai de 400 mètres carrés a été donc entrepris par une équipe de 10 personnes. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par cette équipe, mais la démonstration était très réussie. Alors, pour donc résumer, eh bien, l'utilisation des GCCM et GCCB sont utilisés pour le contrôle de l'érosion, mais aussi celui des déperditions. Ils sont très importants et probants par rapport donc à la vitesse d'installation, la facilité d'installation, la durabilité. On peut par exemple, une palette peut constituer jusqu'à 200 mètres carrés, donc et puis cela peut bien sûr résister à la maintenance, et ils sont donc très efficaces environnementalement parlant, puisqu'ils ont un taux de CO2 qui est très bas. Donc nous avons pour l'instant au niveau global installé plus de 40 000 mètres carrés. Voilà, c'est la conclusion de ma présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'est alloué.
Je vous remercie, Will. C'est une présentation très intéressante. Donc, nous sommes arrivés à la fin des 4 heures que nous avions réservées à ces sessions, mais nous avons donc 2 présentations à faire. La prochaine donc va être faite par McCaffrey. Il va nous parler des gabions, des géomats et autres. Donc, il a travaillé avec McCaffrey depuis longtemps. Il a trouvé aux États-Unis, en Italie. Donc, je vous remets la parole. We see you very well. We hear you. Oh, you see me? Can you Ah hear oui, me? est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, parfait, d'accord. Alors, je vais juste apporter. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je vais juste essayer de m'installer et vous m'entendez. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, il y a une expérience consolidée relative à l'utilisation combinée des gabions, des matelas et des géonates pour le contrôle de l'érosion dans des cours d'eau artificiels et naturels. Donc, il y a une nouvelle ouverture d'esprit quant à l'usage de ces composantes que l'on hésitait donc à mettre ensemble, mais cela a fait, ce sont des méthodes qui ont fait leur preuve. Des fois, cela donc constitue le moyen idéal pour pouvoir trouver des solutions innovantes. Alors, pour résumer rapidement, je vais faire allusion à certaines façons d'ingénierie moderne des rivières, des solutions typiques pour le contrôle de l'érosion, des cas d'études à la rivière Ombron, Bahata, Wadi à Dubaï et Jabal Hafat, l'étang Jabal Hafat en Émirats Arabes Unis, et autres expériences, aussi donc le bioengineering principe. Alors nous allons donc revenir sur les principes de l'ingénierie moderne et les leçons recueillies ou apprises. Alors les nécessité hydraulique. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une stabilité géotechnique et hydraulique, des principes d'ingénierie qui sont donc fiables et aussi donc des critères de conception sur l'évaluation des risques, aussi bien donc que l'impact de l'érosion sur l'environnement. Il y a un autre point très important que les ingénieurs hydrauliques ne doivent pas oublier, ce sont donc les prérequis environnementaux. Alors, la rivière est un environnement dynamique. Elle peut changer de débit, de force selon donc les cas et les saisons. Il y a aussi des problèmes minimes qui peuvent être introduits. Il y a les systèmes durables et il y a l'équilibre de l'écosystème. Tout cela doit être pris en considération dans les procédures de l'ingénierie moderne. Alors, il y a des solutions donc relatives au contrôle de l'érosion. Vous voyez par exemple tout ce qui est recouvrement. C'est donc ce qu'on appelle les RECP, et ce sont des systèmes donc de contrôle de l'érosion. On parle de matelas, de coussins, de nattes, de toutes sortes. La deuxième catégorie en dessus, c'est donc pour des structures qui
doivent être approchés de deux façons, hydraulique et les géotechniques. Donc, on parle des systèmes de rétention du sol. Et chaque système nécessite une approche et des techniques différentes. Alors, on va aller directement au premier cas intéressant. C'est le cas de la rivière Ombrone en Italie. On parle là d'une section de 18 km. Et donc, cela se trouve dans la région Toscane. Et cette digue, lors des années 60, a donc subi ses premiers dommages. Et vu le besoin en eau et aussi à force d'avoir donc extrait de l'eau par pompage, eh bien, il fallait donc ça a ébranlé un peu les structures de la digue, donc il fallait donc s'empresser de parer contre ce phénomène. Nous devions donc faire quelque chose et cela donc impliquait un nouveau projet qui donc nécessitait l'étanchéité de tout ce qui est de tous les bords de la digue, vérifier donc la stabilité géotechnique et hydraulique de la digue et utiliser des principes d'ingénierie moderne. On a aussi, bien sûr, recueilli les données du projet, les simulations d'inondation sous différents scénarios. Donc, le design de la décharge de 4000 à 5000 mètres cubes ou du débit de 4 à 5000 mètres cubes secondes. Ce sont donc qui se sont étalés sur 200 ans de récurrence. On a aussi dû étudier la vélocité des eaux et le niveau d'eau jusqu'à échéance de 10 mètres. Et il a fallu aussi concevoir, par conséquent, des solutions adéquates à ce genre de situation. Voici quelques idées du projet en ce qui concerne la construction, la combinaison de tous ces matériaux que l'on voit donc peuvent se superposer. D'abord, il y a une espèce d'une base solide en donc garantissant l'étanchéité des bancs. Et cela donc pouvait servir à protéger donc la base de la digue et lui éviter toute autre infiltration qui la rendrait vulnérable. On voit donc comment ça s'est fait en solo et par-dessus, on a donc which was basically the lid to the mattress. un matelas géosynthétique. Alors, ceci a été réussi parce que cela a permis de créer donc une base solide. Alors, le deuxième cas est encore une partie très intéressante parce que là, c'est un environnement différent qu'on a eu. Donc, il s'agit là de Wadi Hatta Wadi. C'est un réservoir donc de rétention d'eau. Et en fait, il fallait en plus prendre en considération que c'est un site touristique et on devait donc faire de sorte que cela reste attrayant pour environmentally friendly and natural. On a dû choisir des méthodes, mais aussi des matériaux qui sont donc qui ne sont pas agressifs à l'environnement ni à l'écosystème donc de ce réservoir. Et on a commencé par donc la consolidation des bancs afin d'éliminer toute possibilité donc d'érosion
ultérieure. Et ça a donné donc un paysagisme assez intéressant. On voit par exemple qu'en intégrant les couches, eh bien, cela n'a pas vraiment été a été mis en phase avec l'environnement autour. Alors, par rapport donc à l'étang de Jebel Hafid, à Al Ain, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, eh bien, la situation était assez différente. Nous ne devions pas donc faire tellement dans l'esthétique parce que c'est un étang qui a été construit pour la rétention de l'eau, pour sa redistribution ultérieure. Donc, le concepteur a fait de sorte que les deux immenses réservoirs soient donc installés de façon pas superposée, mais disons à des niveaux différents pour limiter un peu le gigantisme du projet. Donc, il a créé une espèce d'illusion d'optique. Alors, les protections de ces structures ont été faites par une combinaison de quelques couches. On a dans la partie devant était renforcée. On a aussi renforcé le sol pour pouvoir intégrer les structures ajoutées à la base solide naturelle. Donc, on a sélectionné la méthode de combinaison parce qu'elle s'est avérée être la plus adéquate à ce genre de projet. Et ce genre de choix s'est avéré très probant et performant. Les prérequis du drainage de ce wall ont imposé donc l'installation de 17 agrégateurs et l'installation de gabions pour renforcer les parois. Alors, comme je l'ai dit auparavant, d'autres expériences ont été utilisées, telles que la revégétation ou le boisement des pentes. On a vu ça dans différents pays. Cela permet bien sûr d'éviter soit d'éliminer, soit de mitiger l'effet d'envasement et de contrôler l'érosion. Ce qui a donc bien sûr servi à deux objectifs. D'un côté, comme je l'ai dit auparavant, d'éviter ou de minimiser les risques d'envasement, mais aussi de maintenir ou d'étendre la durabilité et même ce que l'on peut considérer pour nos matelas dans le cas où les roches à utiliser ou les galets ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Donc, la combinaison a permis d'avoir le même effet tout en minimisant les besoins en matériaux naturels. Ce qui, bien sûr, se répercute sur les coûts de réalisation en minimisant donc les déplacements et autres. Bien sûr, ces systèmes de revêtement sont très importants parce qu'ils protègent l'environnement, ils prolongent la durée de vie des projets tels que les canaux et autres. L'autre possibilité, lorsque le site ne permet pas ces revêtements, c'est l'utilisation de la pierre et des gabions.
Et pour conclure, je dirais que les géosynthétiques combinés avec les gabions, les matelas de réno dans les cours d'eau, offrent une intégration naturelle avec l'environnement autour à des termes plus ou moins courts pour rétablir donc des conditions naturelles initiales. Une incorporation réussie des techniques de bioingénierie de sol est aussi possible et la protection contre l'intrusion des rongeurs à travers donc la structure des bancs dans les digues ou barrages peuvent causer une instabilité dangereuse. C'est ce qui fait que la combinaison de ces géosynthétiques qui n'offrent aucune attraction aux rongeurs est très importante puisque il n'y a rien pour ces créatures qui pourra les attirer là-dessus. Et donc, en plus, bien sûr, de la résistance et la force donc élevée de ces structures. Donc, que des avantages à tous les niveaux, ce qui donc met fin à mon intervention. Alors, donc, un autre type de géosynthétique qui pourrait être utilisé pour ces applications. Donc, cela mène notre seconde session à sa fin. Nous avions donc deux autres présentations, mais l'une parmi elles ne pourra pas être livrée. Donc, je vais voir avec les orateurs s'ils peuvent au moins nous fournir les transparents. Donc, restez à l'écoute sur LinkedIn ou un autre pour voir, comme ça on vous annoncera donc la disponibilité. Donc, je vais vous remercier, je voudrais remercier les interprètes. Donc, toutes les présentations ont été retransmises en français. Vous avez fait un travail remarquable pendant 4 heures. C'est très, très apprécié. Là, je traduis le français en français. Maintenant, si le docteur Kapai est là, est-ce qu'il est dans la salle? Nous souhaiterions donc clore et nous voudrions remercier le CID pour nous avoir été nos hôtes et le chapitre marocain de l'IGS pour donc avoir contribué à la réussite. Si le docteur n'est pas là, eh bien, nous allons donc procéder à la clôture. We are here. Yes, we are here, sir. I'm going to speak French. So we would like to extend our thanks to the International Committee of the Geosynthetics for their support and their contribution to this workshop. We also thank the ANAFID. Oh, sorry. Je donne la parole à un docteur qui était avec nous, qui était dans la gestion de l'eau pour clôturer cette session. Bonjour, je m'appelle Sraf Allah, je suis de l'office de House à Marrakech. C'est là où la conférence, la 5e conférence régionale africaine s'organise avec la France. Je remercie donc tous les intervenants pour l'excellente
présentation qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Donc, c'était très riche en marge de ce séminaire qui a eu lieu à Marrakech. On a donc suivi avec attention toutes les thématiques que vous avez présentées sur le gabion, sur la géomembrane, la géotextile. Nous sommes très contents de ce qu'on a vu aujourd'hui et on espère avoir c'est-à-dire le support de présentation pour suivre de plus près, c'est-à-dire ce que vous faites. C'est très intéressant. Ça nous intéresse aussi parce que nous, ici au Maroc, comme vous le savez, c'est un pays aride, semi-aride, et on a des canaux, des bassins, et on est en train de procéder à la reconversion de l'irrigation. Donc, la géomembrane, la géotextile, les gabions, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc cet après-midi, serait donc bénéfique pour nous. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous remercie pour votre patience et merci. Merci beaucoup. En tant que And I would like to end. S'il vous plaît, bonjour. Donc, tous mes remerciements à M. Giraud pour sa contribution pour cet événement et à M. Éric Blanc aussi, tout l'effort qu'il a fait pour la traduction simultanée, la conférence hybride en visioconférence, puis une assistance à la salle qui était très pertinente. Et je vous donne la parole. Oui, en tant qu'ancien président de la Société internationale des géosynthétiques, je tiens à vous féliciter pour avoir mené à bien cette coopération avec l'IGS et je tiens à vous remercier beaucoup pour votre accueil et pour votre organisation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Nous n'avons plus beaucoup de temps ce soir, mais je tenais à le faire. Merci, merci, merci. Je vais juste faire une toute petite correction. Je n'ai rien à voir avec la traduction simultanée. C'est un service qui a été entièrement donné par le ICID avec l'intention de valoriser au maximum la pénétration de la qualité de l'effort qui a été fait ici. Sur ce, je crois que on a tout dit. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée au Maroc, en France, in the UK. Have a nice evening in Israel, in many places around the world. So, thank you very much. Alors, merci à tout le monde. Et restez donc en contact pour de plus amples informations de la part de la JIS. Au revoir.